So, once again, welcome dear students. In the subject LPM 6.2, today we will learn about the important factors during the hatching. So, today we will learn about the incubation and hatching of chicken eggs. So, first of all, what is hatching? Hatching means that it is a process by which the chick inside the egg will grow, and after once the incubation period is over, it will come out of the egg. So, it is called as hatching. So suppose in for chicken egg, the incubation period is 21 days. It means that whenever the breeder bird or hen lays the fertile egg, it will take 21 days to fully grow for the growth of the chick inside the egg. And after 21 day, the chick will come out of the egg. So incubation period in chicken egg is 21 days. In different species of bird, the incubation period will be different. So આપણે વાત કરીએ હેચિંગ કોને કહેવાય કે જ્યારે કોઈ બર્ડ એગ મૂકે પછી એમાં અંદર જે બચ્ચું હોય આખું વિકસિત થાય ને બચ્ચું ફૂલી જન્મે પછી એ એગની કાચલી તોડીને બહાર આવતું રહે એને કહેવાય હેચિંગ. અને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડની વાત કરીએ તો એ ટાઈમ પીરિયડ કે જ્યારે બર્ડ છે ફર્ટાઇલ એગ મૂકે ત્યાંથી લઈને એમાંથી બચ્ચું બહાર નીકળે એ સુધીનો આખો સમયગાળો હોય એને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કહેવાય. ચિકન માટે જે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે 21 દિવસનો, એટલે કે જ્યારે કોઈ હેન કે બ્રીડર બર્ડ ફર્ટાઇલ એગ મૂકશે તો એમાંથી 21મા દિવસે બચ્ચાનો જન્મ થશે. So it is called as incubation. So in the last topic we have learned that in commercial this poultry farming generally the hatching or incubation is done by artificial method at hatchery. So whatever the fertile eggs which are produced by the breeder farm, they are sent to hatchery. In hatchery for around 21 days, first 18 days they are put into the incubator, and for last 3 days they are put into the hatcher. So after total 21 days of incubation, the chick will be born, and this chick after vaccination immediately within 1 day they are transferred to the commercial level broiler or layer farm. So it is the place where the artificial incubation of chicken egg occurs. It called as hatchery. So today our first topic is selection of hatching eggs. It means which type of egg you should, which type of fertile egg you should select for the hatching purpose or to send to hatchery for hatching at breeder farm. તો આજનો પહેલો ટોપિક આપણો છે સિલેક્શન ઓફ હેચિંગ એગ, કે જે ફર્ટાઇલ એગ છે કેવા હોવા જોઈએ કે જેમનું તમારે હેચિંગ કરવું અથવા ઇન્ક્યુબેશન કરવું જોઈએ, એટલે કે બ્રીડર ફાર્મ થી કેવા એગને તમારે હેચરીએ મોકલવા જોઈએ હેચિંગ માટે અથવા તો ઇન્ક્યુબેશન માટે. ધ ફર્સ્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ એગ. The size of egg used for hatching is important because the size of chick hatch highly depend on the size of egg. It means if the eggs are too large, then the chick will be born will be also too large. And if the eggs are very small, the chicks also will be very small. So this is the reason normally the medium size oval shaped eggs are used. Why? Because very large chick or very small chicks will not have better production for either broiler or layer purpose. So the eggs for setting should be neither too big or nor too small because it creates hindrance in setting in incubation tray and do not hatch well. Medium size eggs are preferred. So this is another reason. If the eggs are very large or very small, so that what will happen? It will be not fully fit into the trays which are put into the incubator. So if it is not fitted in tray, there will be not proper hatching and hatchability will reduce. And if the hatching is done, the chicks will be born either too large or too small, and this type of chicks will have very low production. So uniform size oval shaped are egg. તો generally કેવા ફર્ટાઇલ એગ તમારે ચૂઝ કરવાના હેચિંગ માટે? તો કે જે મીડિયમ સાઇઝના હોય, બહુ મોટા બી નહીં બહુ નાના બી નહીં. શા માટે? કારણ કે બહુ મોટા કે બહુ નાના એગને જ્યારે ઇન્ક્યુબેટરમાં આપણે ટ્રેમાં મૂકીએ તો એ ટ્રેમાં બરાબર ફિટ ના થાય, તો પ્રોપર હેચિંગ ના થાય. અને જો હેચિંગ થાય તો બી કાં તો બહુ મોટા ને કાં બહુ નાના એગ આવે કે જેનું ભવિષ્યમાં પ્રોડક્શન આવે નહીં. So here you can see the optimum size for chicken egg to put into the incubation, whether by natural or artificial method, it should be around 53 gram. On an average 50 to 55 gram. Duck egg are generally larger. So optimum size is 65 to 70.
and for turkey it is again larger than chicken and duck, so it is 80 to 85 gram. So here you can see why we should select the medium size egg, because the hatchability will be highest in medium size. Hatchability is 87%. It means, what is hatchability? It means okay, percentage of chicks born out of total number of eggs put for incubation. Suppose medium size egg, we have put 100 egg in incubator and hatcher. Then after 21 days, out of this 100 egg, 87 chicks are born. So the hatchability is called as 87%. તો ખાસ યાદ રાખજો, હેચેબિલિટી છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હેચેબિલિટી મતલબ શું થાય કે રેશિયો અથવા પર્સન્ટેજ, કે કેટલા તમે એગ મૂક્યા હતા ઇન્ક્યુબેશનમાં એની સામે કેટલા બચ્ચા જન્મા. જો મીડિયમ સાઇઝના એગ તમે મૂકો 100, તો એમાંથી ઓલમોસ્ટ 87 થી 88 બચ્ચા જન્મે, એટલે કે હેચેબિલિટી 87% કહેવાય. સો હિયર યુ કેન સી આફ્ટર ધેટ ઇફ ધ એગ્સ આર વેરી સ્મોલ, very large, slightly cracked, misshapen, it means it is not oval, or the shell is very thin, then the hatchability is very very low, so it will be not beneficial. So this is the reason why we should select the medium sized egg. Then shape of egg. After size, another important factor for selection of breeding this fertile egg or hatching egg, it is the shape. So normally the chicken egg are oval shape. Oval shape means one end will be narrower while another end will be slightly broader. In this broader end there will be egg shell. So this is the ideal oval shape, and this type of oval shape egg should be select for put into the incubator or by natural method for incubation. Duck and turkey eggs are generally less oval. They are generally on rounder shape. So હંમેશા ચિકન જે એગ હશે એ જનરલી ઓવલ શેપ ના હોય, કે એમાં એક છેડો સાંકડો અને બીજો છેડો થોડો લાર્જ હોય, પોડો હોય, અને જ્યાં પોડો છેડો છે ત્યાં એક સેલ અંદરની સાઈડ એર સેલ આવેલું હોય. Then after size and shape, another important quality you should be in mind is shell quality. So outer shell, here you can see in this tray there are 6 eggs are there. Only this one, it is the ideal for putting it into the incubator. Otherwise here you can see these are the cracked shell. This is again no yolk inside that. This is very thin shell. Here also you can see egg shell is broken. So these all 5 types of eggs are generally not hatched, because they do not will have any incubation and there will be not any birth of chick from it. So only this round shaped and proper shell quality egg should be selected for incubation, either natural or artificial method. So egg should be sound egg with sound shell, clean and thick shell are used. Cracked egg are detected at candling and they are discarded. So generally size and shape ની જેમ shell quality भी તમારે જોવાની. What is shell? It is the outer covering of the egg. It is called as shell. જે બહારની કાચલી હોય એગની વ્હાઇટ કલરની કે બ્રાઉન કલરની, એને egg shell કહેવાય. તો egg shell generally રાઉન્ડ અને ક્લીન હોવું જોઈએ, એ બ્રોકન કે થીન હોવું જોઈએ નહીં. And last one is interior quality. Interior quality you can notice by candling. So here you can see in this if the egg is broken, here you can see this is the ideal egg having yellow color mass, it is yolk, and surrounding the yellow color white, this is the semi solid type of liquid white color, it is called as albumin. So by candling you can see all the interior parts very clearly. So by this you can decide the interior quality. So hatching egg should have good albumin and good yolk quality. Also it should be free from blood and meat spot. તો ઇન્ટેરિયર ક્વોલિટીની વાત કરીએ તો યોક અને આલ્બ્યુમિન એ સારી સાઇઝનું હોવું જોઈએ અને એની ઉપર કોઈ બ્લડ કે મીટ સ્પોટ હોવા જોઈએ નહીં. So what are this blood and meat spot? So here you can see by candling you can see this type of blood drops on the yolk. It is called as blood spot. And this is the meat spot. It is found generally in albumin.
So if these type of eggs are there, they should not be selected for incubation. How this blood spot and mixed spot occur, we will learn in later. So interior kindling દ્વારા તમને આ જોવા મળે કે કોઈ બ્લડ કે સ્પોટ કે પછી મીટ સ્પોટ જેવું કઈ હોય તો તમારે એવા એગને સિલેક્ટ કરવા નહીં, because they will not hatch. So these are the four main important factors you should consider while selection of eggs or fertile eggs for incubation at the breeder farm. Size, shape, cell quality and interior quality. એટલે કે જ્યારે બ્રીડર ફાર્મમાં તમે જ્યારે એક છે હેચરીએ મોકલવાના હોય તો સૌથી પહેલા કયા પ્રકારના એગ મોકલવાના, તો કે સાઇઝ મીડિયમ હોવી જોઈએ, ઓવલ શેપના હોવા જોઈએ, સેલ છે એનું ક્લીન અને થીક હોવું જોઈએ અને ઇન્ટરિયર ક્વોલિટી સારી હોવી જોઈએ. બ્લડ સ્પોટ કે મીટ સ્પોટ હોવું જોઈએ નહીં. તો આ ટાઈપના એગ્સ છે તમારે સિલેક્ટ કરવાના. એન્ડ વેન સફિશિયન્ટ ક્વોલિટી ઓફ ધીસ ટાઈપ ઓફ બ્રીડિંગ ધીસ fertile eggs are collected in the breeder farm, then they are transported to the hatchery for incubation. Now second thing is care and handling of egg. So till now the eggs are at the breeder farm itself. So we will learn that what care and handling precautions should be taken care of the fertile egg at the breeder farm. So importance to handle hatching egg carefully for higher hatchability, strong and viable chick. So first important is collection of egg. Gather as frequently as possible, mainly in the summer. Why? Because in hot season, if the eggs remain in the shade for very long time, in the shade there will be very high temperature, then the egg will be spoiled and there will be not hatchability. So what happen in the breeder farm itself, whenever the breeder hen gives the fertile egg, they are collected and they are stored into the egg storage room of the breeder farm. And when sufficient quantity of eggs are there in the egg storage room, then they are transported to hatchery for incubation purpose. So generally હેચરીએ શું બ્રીડર ફાર્મે શું થાય કે બ્રીડર ફાર્મે આપણે મેલ અને ફિમેલ જે હાઈ ક્વોલિટીના હોય એ જોડે રાખ્યા હોય બર્ડ. તો જનરલી જ્યારે બ્રીડર હેન ફર્ટાઇલ એગ આપે તો એને કલેક્ટ કરી અને બ્રીડર ફાર્મ પર જ જે એક સ્ટોરેજ રૂમ હોય કે જ્યાં એનું ટેમ્પરેચર થોડું ઠંડુ હોય ત્યાં એને સ્ટોર કરી દેવામાં આવે કુલર ટેમ્પરેચરે. પછી જ્યારે સફિશિયન્ટ ક્વોન્ટિટીમાં ફર્ટાઇલ એગ ભેગા થઈ જાય પછી એને વેહિકલ દ્વારા હેચરીએ ઇન્ક્યુબેશન માટે ટ્રાન્સપોર્ટ કરી દેવામાં આવે. સો collection of egg or fertile egg at the hatchery should be as frequent as possible, mainly in the harsh region. 3 to 4 gathering of egg from shed is necessary to avoid the undue effect of weather on embryos, and then they are stored into the egg storage room of the breeder farm at lower temperature. Fresh eggs should be cooled to temperature below the physiological zero as quickly as possible if the storage time is longer. So what is this physiological zero level? Physiological zero level for chicken egg is 20 degrees centigrade. It means it is a temperature at which the internal activity will be ceased. Physiological zero temperature કોઈનું ક્યારે શું કહેવાય? માની લો chicken egg માટે physiological zero temperature છે 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે કે ચિકન એગને ફર્ટાઇલ એગને તમે 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે કે એના કરતા ઓછા ટેમ્પરેચરે સ્ટોર કરો તેની અંદરની એક્ટિવિટી બધી બંધ થઈ જાય તો તમે એને લાંબો સમય સ્ટોર કરી શકો. Then another important thing, it is the fumigation. So generally pre-incubation fumigation of egg should not be adversely affect. Proper gas concentration should be given for fumigation, but it should not be more than 20 minutes. It should be properly ventilated before putting it. The house should be properly ventilated. But generally, as I said, the fumigation is performed at hatchery only. In the breeder farm, the fumigation is generally not practiced. Then cleanliness of cell. So if whatever the fertile egg you have collected in the breeder farm, if the egg shell have this type of dirtiness, if it have any dirt or we can say litter, this poultry drooping or etc on the shell, it should be cleaned. It should be cleaned by the dry cloth or sandpaper before sending it to the hatchery.
એટલે કે જ્યારે બ્રીડર ફાર્મ પર તમે એગ કલેક્ટ કરો અને એમાં બહારની કાચેલી જો કોઈ ધૂળ માટી કે પોલ્ટ્રી ડ્રુપિંગ કે લાગેલું હોય અથવા તો મેલું હોય એની સેલ, તો એને ડ્રાય રફ ક્લોથ અથવા તો સેન્ડ પેપર દ્વારા પ્રોપરલી ક્લીન કરી નાખવું, પછી જ એને તમારે હેચરીએ મોકલવાનું હેચિંગ માટે. And last one is transportation of hatching egg. So as I said, in the breeder farm, first the medium size oval shape and with good egg cell quality and internal quality, these type of fertile eggs are we can say collected, and they are stored into the egg storage room of breeder farm. And whenever sufficient quantity of these fertile eggs are there in the storage room, then they are transported by vehicle from breeder farm to hatchery. So eggs will be shaken or jarred in transit should be allowed to settle 24 hours before setting it to the incubator. Proper care should be taken while transport. So અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે બ્રીડર ફાર્મ પર કેવા, તો કે મીડિયમ સાઇઝના ઓવલ શેપના અને સારી ઇન્ટિરિયર ક્વોલિટી અને સેલ ક્વોલિટી વાળા ફર્ટાઇલ એગ આપણે કલેક્ટ કરી અને એક સ્ટોરેજ રૂમ કે જે બ્રીડર ફાર્મમાં હોય ત્યાં આપણે એને સ્ટોર કર્યા. અને એક સ્ટોરેજ રૂમમાં જ્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં આપણે કહીએ કે પૂરતા પ્રમાણમાં એગનો જથ્થો જમા થઈ જાય પછી આપણે એને વેહિકલ દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટ કરી દઈએ ક્યાં, તો કે હેચરીએ. તો માની લો અત્યારે જે બ્રીડર ફાર્મનું એક સ્ટોરેજ રૂમ હતું ત્યાં સફિશિયન્ટ સંખ્યામાં એગ ભેગા થઈ ગયા આપણી પાસે ફર્ટાઇલ એગ, તો હવે આપણે એને પ્રોપર વેહિકલ દ્વારા બહુ જર્ક ના લાગે એ રીતે હેચરીએ ટ્રાન્સપોર્ટ કરી દીધા. સો સપોઝ નાવ the eggs have reached to the hatchery from breeder farm. So now we will see next point is care and storage of hatching eggs before incubation at the hatchery. So till now we have learned what points should be taken care while selection of hatching or breeding this fertile egg at the breeder farm, how they are stored, and once sufficient quantity of these fertile eggs are there, they are transported to the hatchery. Now in the hatchery, for around 12 to 24 hours, they are first stored at cool temperature in egg storage room. Then they are put into the incubator for incubation, and the incubation start. So first of all, when the egg reaches to hatchery, first most important point is their storage of egg. તો અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું કે બ્રીડર ફાર્મ પર કેવી રીતે કયા પ્રકારના ફર્ટાઇલ એગ છે એ આપણે સિલેક્ટ કરવા, પછી એને આપણે ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા આપણે વાત કરીએ ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા આપણે એને મોકલી દીધા હેચરીએ. હવે હેચરીએ ફર્ટાઇલ એગ આવી ગયા એટલે ડાયરેક્ટ તમે ઇન્ક્યુબેટરમાં એને મૂકી શકો નહીં. પહેલા તમારે થોડો સમય માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં તમે ડાયરેક્ટલી મૂકી શકો નહીં ઇન્ક્યુબેટરમાં, પહેલા તમારે થોડો સમય માટે એને સ્ટોરેજ રૂમમાં ઠંડા ટેમ્પરેચરે સ્ટોર કરવા પડે, એના પછી તમે એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી શકો. અરાઉન્ડ once the eggs comes from the breeder farm at hatchery, they are first stored for 12 to 24 hours in the egg storage room, then they are put into the incubator. Why? Because during the transporter there may be some jerks to the internal parts of the egg such as yolk and albumin, so it will take around 12 to 24 hours for settle it. So this is the reason why at the hatchery first the egg are stored into the egg storage room at cooler temperature for around 12 to 24 hours, and then they are put into the incubator for incubation, and the incubation of 21 days start. So first is storage of egg. Hatching eggs should be put in incubator immediately to reduce storage problem, but some storage is always necessary. So as I said, during the transportation there may be some jerk to the internal part, so for the time should be given to the internal parts to be settled down. So this is the reason before putting it into the incubator, the eggs are first stored into the egg storage room for around 12 to 24 hours. હમણાં જ વાત કરી એમ કે હેચરી એગ આવે ત્યારે ડાયરેક્ટલી તમે એને ઇન્ક્યુબેટરમાં ના મૂકી શકો, પેલા 12 થી 24 કલાક તમારે એને એક સ્ટોરેજ રૂમમાં મૂકવાના. શા માટે? કારણ કે એક સ્ટોરેજ રૂમમાં મૂકશો તો જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ દરમિયાન અંદરના યોક કે આલ્બ્યુમિનને કોઈ ઝર્ક કે લાગ્યું હોય તો એ સેટલ થઈ જશે, અને પછી તમારે એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દો એકવાર, એટલે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ આખો 21 દિવસનો ચાલુ થઈ જાય. So during the storage, temperature, storage humidity and other factor affect the hatchability.
So during the storage inside the egg storage room of hatchery, the temperature, humidity, ventilation, it should be properly maintained. Otherwise, the hatchability will reduce. There will be 0.5% reduction in hatchability per day of storage. So if once the egg come from the breeder farm, you will store it into the egg storage room of hatchery. So every day the hatchability of the egg will reduce by 0.5% with the we can say there will be higher numbers of storage days. So as I said, generally in the hatchery they store the egg in the egg storage room for only 12 to 24 hours. Once it comes from the breeder farm, then immediately they are put into the incubator, so it will not affect the hatchability. તો એટલા જ માટે આપણે વાત કરી કે બ્રીડર ફાર્મ પરથી જ્યારે એગ આવે હેચરીએ તો સૌથી પહેલા એને એક સ્ટોરેજ રૂમમાં સ્ટોર કરવા પડે. એક સ્ટોરેજ રૂમમાં જેમ જેમ વધારે દિવસો તમે સ્ટોર કરો એમ એમ પર દિવસે 0.5% એની હેચેબિલિટી ઘટે. પણ જે મોટી બધી હેચરીઓ છે એ જનરલી જ્યારે બ્રીડર ફાર્મ પરથી એગ આવે તો એને એક સ્ટોરેજ રૂમમાં 12 થી 24 કલાક જ સ્ટોર કરે, પછી તરત જ એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દે, એટલે હેચેબિલિટી એટલી બધી બગડે નહીં. So first important factor is temperature during the storage of egg. Temperature during storage period and pre-warming temperature just prior to incubation should be properly maintained. After egg is laid, is cooled down to environment temperature of storage room. Embryo development slow down and stop when it is reaches to physiological zero temperature. Physiological zero temperature is chicken egg is 20 to 21 degrees centigrade. Some suggest the 28. So it means okay, if you want to store the egg before putting it incubator for more days, then they should be stored at temperature below the 20 degree. Otherwise, they are stored generally at 25 to 30 degree for 12 to 24 hours and then directly they are put into the incubator. So temperature ની વાત કરીએ તો જે હેચરી નો એક સ્ટોરેજ રૂમ છે તો એમાં ટેમ્પરેચર કેટલું હોવું જોઈએ કે બ્રીડર ફાર્મ થી જે એગ આવ્યા એને પહેલા આપણે હેચરીએ એક સ્ટોરેજ રૂમમાં 12 થી 24 કલાક માટે સ્ટોર કરશું. જો 12 થી 24 કલાક જ સ્ટોર કરવા હોય તો જનરલી 25 થી 30 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર રખાય. પણ જો માની લો ઇન્ક્યુબેટરમાં કોઈ ફોલ્ટ આવ્યો ને તમારે એક સ્ટોરેજ રૂમમાં લાંબો સમય સુધી એગને સ્ટોર કરવા છે તો ટેમ્પરેચર 20 ડિગ્રીથી એટલે કે ફિઝિયોલોજીકલ ઝીરો ટેમ્પરેચરથી ઓછું રાખવાનું, તો તમે લાંબો સમય સુધી એને સ્ટોર કરી શકો. So here you can see, if you want to store the eggs for more than 3 days, as I said, generally the hatchery store only for 12 to 24 hours. So the eggs are stored into storage room around 18 to 30, but normally they are stored at 25 to 30 degrees centigrade. But if there is any technical fault is there and you have to store the eggs for around 3 to 7 days, they should be stored at 16 to 70 degree. It means below the physiological zero temperature. And if the eggs are to be stored in the egg storage room of hatchery more than 7 days before putting it into the incubator, the temperature at which they should be stored should be 10 to 12 degree centigrade. એટલે કે નોર્મલી આપણે વાત કરી કે હેચરી વાળા શું કરે કે જે બ્રીડર ફાર્મ પરથી એગ આવે તો 12 થી 24 કલાક જ એક સ્ટોરેજ રૂમમાં સ્ટોર કરે અને પછી એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દે. તો એટલામાં એ વખતે ખાલી જો 12 થી 24 કલાક સ્ટોર કરવાનું હોય તો તમે 18 થી 30 ઓલમોસ્ટ, બટ ઓન એન એવરેજ બધા 25 થી 30 ટેમ્પરેચરે સ્ટોર કરે. પણ માની લો કે કોઈ ફોલ્ટ આવ્યો કોઈ ઇન્ક્યુબેટર કે હેચરમાં ને તમારે લાંબો સમય સ્ટોર કરવો પડે તો જે 3 થી 7 ડિગ્રી 7 દિવસ સુધી સ્ટોર કરવો હોય તો 16 થી 17 ડિગ્રી એટલે કે ફિઝિયોલોજીકલ ઝીરો ટેમ્પરેચરથી ઓછા ટેમ્પરેચરે સ્ટોર કરવાનો, અને 7 દિવસ કરતા વધારે સ્ટોર કરવું હોય તો 10 થી 12 ડિગ્રીએ જ સ્ટોર કરવાના, તો જ તમે એને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો અને એની હેચેબિલિટી જળવાઈ રહે. Then pre-warming. So generally pre-warming is not needed if the eggs are stored for only 12 to 24 hours. But if they are stored for more than 3 to 7 days at physiological zero temperature, then pre-warming should be done before putting it into incubator for 23 degree centigrade for 18 hours. So pre-warming means generally whenever the eggs are stored for more than 3 days, they are stored at around 10 to 16 degree.
So before putting it into the incubator for 18 hours, they are put at higher temperature, somewhat 23 degree centigrade. Why? Because in the incubator the temperature will be around 37 degree. So if you directly put the egg from 16 degree in the storage to the incubator at 37 degree, the hatchability will affect. So this is the reason, after storage period is over, before putting it into the incubator, there must be pre-warming if the eggs are stored at very low temperature. Otherwise, as I said, if the eggs are stored for only 24 hours, then that they are stored at 25 to 30 degree and there is no need for any pre-warming. તો સ્ટોરેજ પછી બીજું પોઈન્ટ શું આવે, પ્રી વોર્મિંગ, કે સ્ટોરેજમાં તમે A3 એગ આવ્યા અને એક સ્ટોરેજ રૂમમાં આપણે સ્ટોર કર્યા, પછી ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકતા પહેલા પ્રી વોર્મિંગ કરવું પડે. ક્યારે કરવું પડે? કે જો તમે લાંબો સમય સુધી 3 દિવસ કરતા વધારે એગને સ્ટોર કર્યા હોય, એ બી લોઅર ટેમ્પરેચરે 10 થી 17 ડિગ્રી, તો શા માટે? કારણ કે ઇન્ક્યુબેટરમાં અંદરનું ટેમ્પરેચર 37 ડિગ્રી હોય. જો તમે એક સ્ટોરેજ રૂમમાં એને 10-12 ડિગ્રીએ સ્ટોર કર્યો હોય, ડાયરેક્ટ 37 ડિગ્રીએ મૂકો તો અંદરના પાર્ટ છે ડેમેજ થાય અને હેચેબિલિટી ઘટે. એટલા જ માટે સ્ટોરેજ પીરિયડ, માની લો 4 દિવસ તમે સ્ટોર કર્યા 10 ડિગ્રીએ, પછી ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકતા પહેલા 18 કલાક માટે એને 23 ડિગ્રીએ મૂકવાના, જેનાથી એ થોડાક ગરમ થાય, પ્રી વોર્મ થાય, અને પછી એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકો એટલે હેચેબિલિટી સારી આવે. So here also in this table you can see the hatchability is generally higher whenever the storage period is very large, because in this storage period they are stored at 10 degree. So before putting it into the incubator, if we have pre-warmed it at 23 degree centigrade for 18 hours, the hatchability will be increased as compared to control. Another approach of pre-warming is that for every day of the egg storage time, the eggs should be exposed to 37.6 degrees centigrade for at least 1 hour. This is another approach. Okay, if you want to store the eggs for 7 or 10 days before putting it into the incubator, every day the eggs are generally exposed to 37 degree for 1 hour. Otherwise, they are stored at 10 to 16 degree centigrade. So this is another approach of pre-warming. Pre-warming નો બીજો એપ્રોચ કયો છે કે માની લો તમારે 7 દિવસ 3 દિવસ કે વધારે દિવસો સુધી સ્ટોર કરવા હોય ઓછા ટેમ્પરેચરે 10 થી 16 ડિગ્રીએ, તો એને દરેક દિવસે 1 કલાક માટે 37 ડિગ્રીએ રાખવામાં. તો આ બી એક પ્રકારનું pre-warming નો એપ્રોચ છે. But generally, as I said, in the hatchery, pre-warming is not needed because they are stored only for 12 to 24 hours and at 25 to 30 degrees. So then after fumigation, directly they are put into the incubator. But whenever the egg storage period is higher, then the pre-warming is needed. Then another important factor is relative humidity during the storage period of fertile egg at the hatchery in the egg storage room. The storage relative humidity must be 60 to 70% only. 90% or higher relative humidity is better, but it is not recommended because danger of condensation of egg and condition favorable for bacteria and mold. So why the humidity is only maintained to 60 to 70%? Because if the humidity is high, then there may be growth of fungus and bacteria on the surface and hatchability will reduce. Also, to maintain the high relative humidity inside the egg storage room at the hatchery, it is high energy is required. So it is very costly also. So it is uneconomical. So just you have to remember, inside the egg storage room of hatchery, the humidity must be around 60 to 70%. તો સૌથી પહેલું આપણે જોયું કે બ્રીડર ફાર્મ પરથી હેચરીએ એગ આવ્યા તો એને 12 થી 24 કલાક માટે આપણે એક સ્ટોરેજ રૂમ જે હેચરી ન હોય એમાં સ્ટોર કરશું, પછી એનું ફ્યુમિગેશન કરીને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દેશું. તો એક સ્ટોરેજ રૂમમાં જ્યારે સ્ટોર કર્યા હોય ત્યારે ટેમ્પરેચર કેટલું હોવું જોઈએ, પછી હ્યુમિડિટી કેટલી હોવી જોઈએ? તો હ્યુમિડિટી એક સ્ટોરેજ રૂમની 60 થી 70% હોવી જોઈએ.
Weight loss of egg is highly influenced by relative humidity, temperature, air movement in the storage environment. Water finds its way from the egg as vapor by diffusion process through airspace in cell membrane and pores in space. So another importance is of relative humidity is that at the 60 to 70% relative humidity, the water from the egg, it will be loosed around 10% so that the proper size chick will be born. If the relative humidity is much more high or lower, then proper amount of water loss will not be there from the egg. So chick will be either too large or too small, and this type of chick will have lower production for either broiler or layer production. So this is the reason why humidity is maintained at 60 to 70% only. શા માટે 60 થી 70% રાખવામાં આવે? બીજું રીઝન આ છે કારણ કે નોર્મલી તમે એગને 60-70 ડિગ્રી રાખો તો જનરલી એગની અંદરનું જે વોટર છે તો એની કાચલીમાં એક સેલમાં નાના નાના પોર્સ હોય, કાણા હોય, એના દ્વારા વોટર લોસ થાય. તો એ 10% જેવો થવો જોઈએ. જો એ 10% જેવો થાય તો જ એમાંથી પ્રોપર સાઇઝના ચીક જન્મે. જો બહુ વધારે કે ઓછી હ્યુમિડિટી હોય તો કાં તો બહુ વધારે ને કાં બહુ ઓછું વોટર છે એ લોસ થાય, તો કાં બહુ મોટા ને કાં બહુ નાના ચીક જન્મે કે જેનું ભવિષ્યમાં પ્રોડક્શન સારું હોય નહીં. So here you can see the internal structure of the chicken egg. Here you can see in the middle, this is the egg yolk. Surrounding the egg yolk, this white color are albumin. This is the chelysa. Chelysa is not different part, but it is a part of albumin itself. Albumin also will be of two types, thick and thin. Chemically, they are same, but in thin, there will be higher percentage of water, so they become thin. While in the thick albumin, the water percentage is lower, so it become thick. Here also you can see the two cell membrane, inner and outer cell membrane. At the broader end, this inner and outer cell membrane are, we can say, torn, so that in between them there will be a air space will be formed. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો બંને સેલ મેમ્બ્રેન, ઇનર અને આઉટર સેલ મેમ્બ્રેન. ઇનર અને આઉટર સેલ મેમ્બ્રેન આમ ઓલમોસ્ટ જોઈન્ટ જ હોય, પણ જે પોળો છેડો છે ત્યાં એકબીજાથી થોડા છૂટા પડે અને ત્યાં છે એર સેકનું ફોર્મેશન થાય, અને this is the outer covering. It is called as cell. So you should remember cell is one thing and cell membranes are another thing. Egg cell means the outer covering. It may be either white or brown color. It is called as egg shell, and cell membranes are the internal part of egg. In the detail we will learn in later topics. Then orientation and position during the storage of egg into the egg storage room of hatchery. So normally, universally, the eggs are put into the tray in such a way that the broader end will be on the upper side and smaller end will be on the down position or on the lower side to help to maintain the air shape. So universally, either they are fertile egg or they are non-fertile egg for human consumption at the food stall itself. You can see the eggs are put into the tray in such a way that the small end will be on the lower side and broader end will be on the upper side. Why? Because in the broader end there will be egg shell. So if you put into the vice versa position, there may be chances of breakage of egg shell. So this is the reason normally the eggs are stored, either they are into the egg storage room of hatchery or inside the incubator or inside the hatcher, or we can say if they are non-fertile egg from the layer farm, they are put into the tray in such a way that broader end will be on the upper side and narrower end will be lower side. This is the universal practice. આખા વર્લ્ડમાં તમને આ રીતે જ જોવા મળશે કે જ્યારે એગને તમે બ્રીડર ફાર્મે કલેક્ટ કરો એટલે ટ્રેમાં કલેક્ટ કરશો, પછી એ ટ્રેને તમે બ્રીડર ફાર્મના સ્ટોરેજ રૂમમાં મૂકશો, પછી એનું ટ્રાન્સપોર્ટ થઈને ટ્રે સાથે જ એ ટ્રાન્સપોર્ટ થઈને ક્યાં આવશે? હેચરીએ. તો પહેલા હેચરીના એક સ્ટોરેજ રૂમમાં એને સ્ટોર કરશો ટ્રેમાં, પછી ટ્રેમાં જ એ જે ઇન્ક્યુબેટરની ટ્રે છે એમાં તમે એગને મૂકી દેશો ઇન્ક્યુબેશન માટે, પછી હેચરમાં મૂકશો. અને જો નોન ફર્ટાઇલ એગ હોય લેયર ફાર્મના તો કલેક્શન થી લઈને ફૂડ સ્ટોલ સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી એને ટ્રેમાં જ રાખવામાં આવે. તો એમાં કઈ રીતે રાખવામાં આવે કે ટ્રેમાં એવી રીતે જ રાખવાના કે એનો જે બ્રોડર છેડો છે એ ઉપલી તરફ રહે અને સાંકડો છેડો છે ટ્રેમાં નીચેની તરફ રહે.
આ યુનિવર્સલ પ્રેક્ટિસ છે, ગમે ત્યાં તમે આ જ જોઈ શકશો. શા માટે? કારણ કે જે પોળો છેડો ત્યાં શું હોય, એર શેક. તો એ એર શેક જો તમે ઊંધું રાખો તો શું થાય, એર શેક છે તૂટી થવાના ચાન્સ રહે. તો એટલા જ માટે યુનિવર્સલ પ્રેક્ટિસ છે કે that egg are stored in the egg tray in such a way that the broader end will be on the upper side and narrower end will be on the lower side. Some evidence provides that egg packed and stored vice versa without turning having given better hatchability even up to 4 weeks of storage period. It means if you want to store for longer time, then you can store the egg in vice versa position. But as I said, the eggs before putting it into the incubator, they are stored only for 12 to 24 hours. So there is no need for storing the egg in vice versa position. So normally the eggs are stored in egg tray in such a way that the broader end will be on the upper side and narrower end will be on the lower side. એટલા જ માટે જે એગ છે એ હંમેશા ટ્રેમાં એવી રીતે રાખવામાં આવે. પછી તમે ફૂડ સ્ટોલ ઉપર જોવો કે લેયર ફાર્મમાં જે નોન ફર્ટાઇલ એગ હોય એને જ્યારે આપણે કલેક્ટ કરીને ટ્રેમાં મૂકીએ ત્યારે, અથવા તો બ્રીડર ફાર્મના જે ફર્ટાઇલ એગ હોય એને કલેક્ટ કરીને આપણે ટ્રેમાં રાખી પછી એને સ્ટોર કરીએ, ટ્રાન્સપોર્ટ કરીએ, હેચરી આવે, પછી હેચરીમાંથી એને સ્ટોર રૂમમાં રાખીએ, પછી ઇન્ક્યુબેટરમાં રાખીએ અને પછી હેચરમાં રાખીએ. આ દરેક જગ્યાએ એગને ટ્રેમાં રાખવામાં આવે તો એવી જ રીતે રાખવામાં આવે કે બ્રોડર એન્ડ છે ઉપલી તરફ રહે, narrower end નીચેની તરફ રહે. So here you can see the universal practice. Suppose this is the egg put in such a way that broader end will be on the upward side and the narrower end it is on the lower side. તો એનો જે પોળો છેડો છે એ ઉપલી તરફ છે અને જે સાંકડો છેડો છે એ નીચેલી તરફ છે. This is the universal practice of orientation of chicken egg. Then another point is turning. So generally turning is not needed during the pre-incubation period, but whenever they are stored for more than 2 weeks, turning is done. Otherwise what will happen, the internal parts will be attached to one side and there will be not proper hatchability. But as I said, that generally the eggs are stored for only 12 to 24 hours in the hatchery before putting it into incubator. So during the eggs storage in the egg storage room, there is no need for any turning. But whenever the eggs are stored in the egg storage room for more than 2 weeks, turning is needed so that the internal parts, yolk and albumin, do not stick to one part of egg internally. Otherwise there will be not any hatchability. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ટર્નિંગ. અત્યારે જે સુધી આપણે જે ભણ્યું એ એક સ્ટોરેજ એક છે, હજી એક હેચરીના એક સ્ટોરેજ રૂમમાં જ છે. તો ત્યાં ટેમ્પરેચર કેટલું હોવું જોઈએ, હ્યુમિડિટી કેટલી હોવી જોઈએ, પછી ઓરિએન્ટેશન કેવું હોવું જોઈએ આપણે જોયું. હવે છે ટર્નિંગ. તો જનરલી ટર્નિંગ ક્યારે કરવામાં આવે કે જ્યારે એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકશું ત્યારે જ કરવામાં આવે. અધરવાઇઝ ટર્નિંગ કરવામાં આવતું નથી. એક સ્ટોરેજ રૂમમાં જ્યારે એક હોય ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂક્યા પહેલા ત્યારે ટર્નિંગની જરૂર નથી. કારણ કે 12 થી 24 કલાક જ સ્ટોર કરી આપણે એને ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દેશું. પણ જ્યારે 2 વીક કે એના કરતા વધારે વીક સુધી આપણે એને સ્ટોર કરવા હોય ત્યારે ટર્નિંગ કરવું પડે. શા માટે? કારણ કે ટર્નિંગ ના કરો તો ઇન્ટરનલ યોક કે આલ્બ્યુમિન છે અંદરની સાઈડ કોઈ બી સરફેસ ઉપર ચોટી જાય તો એમાંથી પછી બચ્ચું જન્મે નહીં. So if the egg storage time in the hatchery is more, then you can put the egg in small and up position or in the vice versa position, and the egg should be turned so that it keeps the yolk near the albumin in the center and provide great protection from dehydration and adhesion to inner cell membrane. But as I said, the eggs are stored for only 12 to 24 hours in the egg storage room of hatchery before putting it into the incubator. So there is no need to store the egg on small and upward position or turning. So normally just you have to remember that whenever the eggs from breeder farm come to the hatchery, for first 12 to 24 hours they are stored into the egg storage room. Whatever the temperature should be there in the egg storage room, relative humidity must be 60 to 70%, orientation. So normally
universally the eggs are stored by broader end on upward side and narrower end in the lower side, and there is no need for any turning. So here also you can see again the internal structures. So here you can see on the broader end there is airspace. This is the outer cell membrane. This is the inner cell membrane. So here you can see the inner and outer cell membrane are generally stick together, but at the broader end they will be fall apart, and there will be a creation of air space in which there will be air. So what is the importance of this airspace is that okay, whenever the 21 days of incubation period is over and chick is fully grown, then the chick by its beak first will break this airspace and it will get the air for respiration, and after that it will break the egg shell and it will come out. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો બધા ઇન્ટરનલ પાર્ટ. અહીંયા તમે જોશો તો જે આ જે છે એ ઇનર સેલ મેમ્બ્રેન છે અને આ બીજું છે એ આઉટર સેલ મેમ્બ્રેન છે. તો આ બંને સેલ મેમ્બ્રેન તમે જુઓ એકબીજાથી એકદમ જોડાયેલા જ હોય. ખાલી જે બ્રોડર પાર્ટ છે ત્યાં એકબીજાથી થોડા છૂટા પડે અને એની વચ્ચે એર સ્પેસ છે એ સર્જાય. તો એર સ્પેસમાં જનરલી એર જ ભરેલી હોય. અને એનું મહત્વ શું છે કે જ્યારે આપણે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કેટલો છે ચિકન એગનો, તો કે 21 દિવસ, એટલે કે 21 દિવસ પૂરા થશે અને અંદર બચ્ચું જ્યારે ફૂલી ગ્રોન થઈ ગયું હશે તો એ બચ્ચું સૌથી પહેલા એર સ્પેસ તોડશે કે જેનાથી એને હવા મળશે શ્વાસોચ્છ્વાસની, પછી એ બહારની એક સેલ તોડી અને બહાર નીકળી જશે. Nowadays another type of we can say storage of egg at the hatchery, it is the controlled atmospheric storage. What happen in this? In this the eggs are stored into the plastic container, and this plastic container is fully packed with high holding temperature. Storing egg in plastic pack improve hatchability by reducing moisture and CO2 loss if the storage is prolonged. But this technique is very costly, so generally it is not used in our India. The plastic container with or without use of egg flushing have been used to storage in order to reduce chemical and enzymatic activity of the hatching egg. So this is the another approach of storage of egg in the egg storage room of hatchery, in which if the egg are to be stored for longer time without storing in the egg tray, they are stored into the packed container so that they can be stored for longer time, but it is somewhat costly, as well as I said, generally the eggs are stored for only 12 to 24 hours, so there is no need for going to control atmospheric storage. આ એક નવો એપ્રોચ છે કે મેં વાત કરી કે બ્રીડર ફાર્મ થી જ્યારે આપણે હેચરીએ એગ લાવશું ત્યારે એના એક સ્ટોરેજ રૂમમાં પેલા 12 થી 24 કલાક સ્ટોર કરવામાં આવે. તેમાં શું હોય કે ખાલી એક જે રેક હોય, ઘોડો હોય, એમાં ટ્રે હોય અને ટ્રેની અંદર આપણે એગ મૂકી દેવાના. એ પેક ના હોય, એને હવા ને બધું મળતું રહે. બટ જ્યારે તમારે લાંબો સમય સ્ટોર કરવા હોય તો તમે એને જે પ્લાસ્ટિક કન્ટેનર છે એમાં એગને મૂકી દેવાના અને આખું બંધ કરી દેવાનું કન્ટેનર. CO2 ને મોઇસ્ચર ને બધું રિડ્યુસ કરી દો તો છે એક છે લાંબો સમય સુધી જળવાઈ શકે. બટ એ થોડા કોસ્ટલી હોય એટલે ઇન્ડિયામાં જોવા મળતા નથી. અને બીજું રીઝન કે મેં વાત કરી એમ કે હેચરીમાં જનરલી 12 થી 24 કલાક જ સ્ટોર કરવામાં આવે, પછી એને આપણે ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દેશું ઇન્ક્યુબેશન માટે, એટલે એ કંટ્રોલ એટમોસ્ફિરિક સ્ટોરેજની જરૂર રહેતી નથી. Now suppose the storage period of 12 to 24 hours is complete. Now the eggs are ready for incubation. So first we will start with the method of incubation. So till now we have learned okay, which type of egg should be selected for incubation at breeder farm. Then after selection or collection, the eggs are stored into the egg storage room of breeder farm. Once the sufficient quantity of is there, then they are transported to hatchery. In the hatchery itself, they are stored into the egg storage room for 12 to 24 hours, and then they are put into the incubator for incubation. So this is the artificial method. Another method for incubation is natural method. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે બ્રીડર ફાર્મ પર કઈ રીતે કઈ ટાઈપના એગ સિલેક્ટ કરવા, એગ કલેક્ટ કરી અને આપણે બ્રીડર ફાર્મનું જ જે એગ સ્ટોરેજ રૂમ હોય ત્યાં સ્ટોર કરશું અને જ્યારે પૂરતા જથ્થામાં એગ જમા થઈ જાય પછી આપણે એને વેહિકલ દ્વારા હેચરીએ લાવશું. હેચરીમાં બી પહેલા ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકતા પહેલા એક સ્ટોરેજ રૂમમાં જે એગ છે એને
12 થી 24 કલાક સ્ટોર કરવામાં આવે, પછી એને ઇન્ક્યુબેટરમાં આપણે ઇન્ક્યુબેશન માટે મૂકી દેશું. તો આ જે પ્રોસેસ છે ઇન્ક્યુબેશનની આર્ટિફિશિયલ મેથડ છે. બીજી મેથડ કઈ છે ઇન્ક્યુબેશનની? તો કે નેચરલ મેથડ, ઇન વિચ ધ યુઝ ઓફ broody hens for incubation of egg are required. So here you can see in this picture, these are the fertile eggs, and on this fertile eggs, this hen called as brooding hen will sit for 21 days to provide sufficient temperature, humidity, ventilation and turning. So it is called as natural method. So in the nature we have seen also, okay, whenever the bird lay the egg, it will sit down on the egg to provide proper temperature and humidity, and frequently it will turn the egg by its beak. So whatever this temperature, humidity and this turning which is needed for proper incubation provided by the bird in the nature, in the hatchery it is provided by incubator and hatcher. So this is called as artificial method of incubation. તો આપણે ઘણીવાર જોયું હશે કે જ્યારે કોઈ બર્ડ છે એગ મૂકે તો એની ઉપર બેઠું રહે. શા માટે? કારણ કે એગને પ્રોપર ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી એ બધું પ્રોવાઈડ થાય એટલા માટે, પ્લસ ફ્રીક્વન્ટલી એની ચાંચ દ્વારા એગને હલાવતું રહે, ટર્ન કરતું રહે. તો આ જે બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે, ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, ટર્નિંગ, એ બધું આપણે આર્ટિફિશિયલ રીતે હેચરીમાં ઇન્ક્યુબેટર ને હેચરની અંદર જુદા જુદા મિકેનિઝમ દ્વારા પ્રોવાઈડ કરીએ. એટલા જ માટે જે હેચરી છે એને આર્ટિફિશિયલ મેથડ કહેવાય ઇન્ક્યુબેશનની. જ્યારે ઘણીવાર તમને જ્યારે સ્મોલ સ્કેલ ફાર્મિંગ હોય તો તેમાં બ્રુડી હેન રાખેલી હોય કે જે ફર્ટાઇલ એગનું ઇન્ક્યુબેશન કરશે નેચરલ રીતે. So there are two methods of incubation, natural method and artificial method. So in natural method, we are using broody hen for incubation by naturally. It is still popular in small poultry keepers, mainly in rural areas. So mainly in backyard poultry farming, in which the farmer keep only 10 to 20 numbers of this male and female chicken, and whatever the fertile eggs are there, it will be incubated by the hen itself. So it is called as natural method of incubation. અત્યારે બી આ જે તમને natural method છે એ બેકયાર્ડ પોલ્ટ્રી ફાર્મિંગ. બેકયાર્ડ પોલ્ટ્રી ફાર્મિંગ કોને કહેવાય? કે જેમાં કે જે ઓનર છે એ પોતાના ઘરની બહાર ખુલ્લી જે જગ્યા હોય એમાં 10 થી 20 ની સંખ્યામાં મેલ અને ફિમેલ જે ચિકન છે એને જોડે રાખતા હોય, તો એને કહેવાય સ્મોલ સ્કેલ અથવા તો બેકયાર્ડ પોલ્ટ્રી ફાર્મિંગ. So which characters should be there in the broody hen? So the broody hen should be healthy, quite good seeder with good body size. It should be tested with dummy egg for interest to sit in on the egg. Then they are put for incubation of real eggs. So first of all, જે તમારી broody hen તમે સિલેક્ટ કરો એને તમારે ડમી એગ પર ઇન્ક્યુબેશન માટે બેસાડવાની. જો એની ઉપર બેઠી રહે તો જ તમારે એને આગળ જે આપણા રિયલ ફર્ટાઇલ એગ્સ છે એના ઇન્ક્યુબેશન માટે બેસાડવાની. The broody hen must be treated for internal and external parasite before incubation. So these are the some characters of broody hen. In natural method, another thing is required is nest. So saucer shaped nest made of bamboo basket or wooden box are fitted with bedding material like clean cut grass or chopped straw as the litter material. It should be provided at safe and comfortable place. So what happen in this natural method generally, as I said, in the backyard poultry farming, whenever the fertile eggs are there, they are collected and they are put into the nest. In the backyard poultry farm, in the land, you should have the nest in which we will put the fertile egg, and in the nest on the floor first you should keep some of the litter material, and then the fertile eggs are kept on that, and then the broody hens are put into the nest so that it will sit on the nest. બીજું જે થિંગ રિક્વાયર્ડ છે નેચરલ મેથડમાં શું છે? નેસ્ટ. નેસ્ટ એટલે કે માળો. કે જ્યારે આપણે નેચરલ મેથડથી ઇન્ક્યુબેશન કરવું હોય તો સૌથી પહેલા આ નેસ્ટ છે જે ઓલરેડી ગામમાં કે મળે એ તમારે નેસ્ટ લઈ લેવાના, અને એની અંદર પેલા ફ્લોર ઉપર થોડું લિન્ટર મટીરિયલ રાખી પછી એની અંદર તમારે એગ મૂકી દેવાના, અને એગ મૂક્યા પછી એની અંદર તમારે બ્રુડી હેન મૂકી દેવાની જેથી એની ઉપર બેસીને ઇન્ક્યુબેશન કરે. So here you can see the ideal nest such as like this. Here you can see these are the wooden made nest in which first the litter material are spread on the floor, and then the eggs are put, and then the broody hen is put so that the broody hen will sit on the eggs for incubation. This type of circular individual eggs are also available.
Then management of broody hen. 10 to 15 eggs should be placed under one hen depending upon the size. So 10 થી 15 egg એક hen છે 10 થી 15 fertile egg નું incubation કરી શકે. The hen should be taken out twice a day for 30 minutes to be fed and water out of the nest. એને તમારે દિવસમાં બે વાર 30 મિનિટ માટે પાણી અને ખોરાક માટે નેસ્ટની બહાર કાઢવી જોઈએ. During summer, sprinkle some water on eggs to maintain the humidity. Candling should be done at 7th day and infertile eggs are removed. So what is candling? We have already done. Candling means in which process in which the eggs are put above the lighting source so that you can clearly see the internal development of chick or internal parts. So in this it is called as candling, and in the candling it is done on 7th day, and whenever on the 7th day the egg with not any internal development, they are infertile and they are removed. સો જનરલી કેન્ડલિંગ છે 7મા દિવસે કરવામાં આવે. તો કેન્ડલિંગમાં જનરલી આપણે અગાઉ બી ભણી ગયા. કેન્ડલિંગ એટલે શું કે જ્યારે કોઈ એગ છે એને તમે લાઇટ સોર્સની ઉપર મૂકો તો અંદરથી લાઇટ પસાર થાય તો અંદરના બધા ઓર્ગન છે તમને જોવા, અંદરના બધા પાર્ટ જોવા મળે. એટલે કે 7 દિવસ પછી ઇન્ક્યુબેશન પછી જો એક ફર્ટાઇલ હશે, અંદર ચીક ડેવલપ થતું હશે તો તમને જોવા મળશે. તો એવા એગને રાખવાના, અને જેમાં ડેવલપમેન્ટ ના થયું હોય એ બધા ઇનફર્ટાઇલ એગ હશે એને તમારે રિમૂવ કરી નાખવાના. Hen will take care of chicks if they are kept with hen after 21 days of incubation or after the chicks are born. જો જ્યારે 21 દિવસ ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ પૂરો થાય ને ચીક જન્મે તો તમે એને હેનની જોડે જ રાખશો તો એની ટેક કેર લેશે. So this is the natural method of incubation of chicken egg. Now the most important method is artificial method. Nowadays we have the modern hatcheries inside which there are incubators and hatchers are there. So for first 18 days after storage, for first 18 days the fertile eggs are put into the incubator. Then for last 3 days they are put into the hatcher, and whatever the temperature, humidity, turning that are required for the incubation, in the nature it is provided by hen, but in the incubator it is provided by different mechanism inside the incubator and hatcher, and after 21 days the chick will be born. So it is called as artificial method. બીજી આપણી જે મેથડ છે મોસ્ટ કોમનલી યુઝડ એ છે હેચરી, કે જ્યાં હેચરીમાં આર્ટિફિશિયલ રીતે ઇન્ક્યુબેટર અને હેચરનો ઉપયોગ કરી આપણે ચિકન એગનું ઇન્ક્યુબેશન કરીએ. જેમાં આપણે વાત કરી કે નેચરલ મેથડમાં જે બર્ડ છે એગની ઉપર બેઠું રહે. શા માટે? કે પ્રોપર ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, વેન્ટિલેશન, ટર્નિંગ એ બધું પ્રોવાઈડ કરવા. તો હેચરીમાં એગનું 12 થી 24 કલાક સ્ટોર પછી એને 18 દિવસ પહેલા ઇન્ક્યુબેટરમાં અને પછીના 3 દિવસ હેચરમાં મૂકવામાં આવે. તો એના માટે એને જે એગને ઇન્ક્યુબેશન માટે જે પ્રોપર ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, વેન્ટિલેશન, ટર્નિંગ એ બધું જોતું હશે એ હેચર ને ઇન્ક્યુબેટરની અંદર જ જુદા જુદા મિકેનિઝમ દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. અને 21મા દિવસે એગમાંથી બચ્ચા જન્મી જશે. તો એને કહેવાય આર્ટિફિશિયલ મેથડ ઓફ incubation. So generally nowadays these hatcheries are used for incubation. Why? Because in the hatchery at one time you can hatch around 1 lakh to 2 lakh or more than these 2 lakh eggs together. So they are more beneficial. So this method is known for more than 2000 years, and it is generally originated in China and Egypt. Earlier using of heat of rotting manure, later charcoal fire in cylindric oven made of earthen material with smoke hole, there is no evidence of turning of egg. So nowadays we are seeing this modern hatchery inside in which we are using incubator and hatcher for the incubation. But before invention of this incubation of hatcher, the artificial incubation was done by putting the eggs in the rotting manure. We all know that manure, whenever they are rotting, they will be heated up and they will provide the heat. Then we can say humans were also using the charcoal fire to provide proper temperature and humidity for incubation. So as I said, nowadays there is modern hatcheries available, but whenever there was not any modern hatchery, incubator or hatcher, so this type of rotting manure means a manure, whenever it will get rotten, it will leave the heat or it will be heated up. So inside this rotting manure the eggs are kept for incubation.
સો અત્યારે માની લો આપણે જોઈએ મોડર્ન હેચરીઓ આવી ગઈ કે જેમાં સારા સારા ઓટોમેટિક ઇન્ક્યુબેટર અને હેચર છે કે જે જનરલી એક છે એનું ઇન્ક્યુબેશન કરે. પણ જ્યારે ઇન્ક્યુબેટર કે હેચર છે એની શોધ નહોતી થઈ એ પહેલા શું કરતા, એ પહેલા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ક્યુબેશન કઈ રીતે કરતા, એ પહેલા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ક્યુબેશન કરવા માટે જનરલી જે એગ છે એને કાં તો ચારકોલ ફાયર એટલે આપણે જે કોલસાની આગ હોય એમાં, અથવા તો જે રોટિંગ મેન્યુર એટલે કે જે ખાતર આપણે સડવા મૂક્યું હોય તો એમાં જનરલી હીટ પ્રોડ્યુસ થાય તો એની અંદર મૂકી દેવામાં આવતા. Nowadays, as I said, we are using the modern hatcheries. These modern hatchery have automatic mechanism to control temperature, humidity, ventilation, turning of egg under extreme hygiene condition to improve the hatchability also. તો અત્યારની જે મોડર્ન હેચરી છે એમાં આપણે વાત કરી ઇન્ક્યુબેટર ને હેચર પ્લસ એગ સ્ટોરેજ રૂમમાં બી ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, વેન્ટિલેશન, ટર્નિંગ એ બધું મશીન દ્વારા ઓટોમેટિકલી જાળવવામાં આવે, એ બી હાઇજેનિક કન્ડિશનથી, એટલે કે ઓટોમેટિક હેચેબિલિટી છે ઇમ્પ્રુવ થાય. ફર્સ્ટ the Charles A. Cyphers designed first large size incubator for duck egg in 1895, and then in 1923 the company Petersheim Incubator Company introduced all electric incubator. So this was the first modern incubator was developed or what was manufactured, produced by Petersheim Incubator Company in 1923. Now next point is factor essential for incubation of egg. So till now we have learned what type of egg should be selected at breeder farm. Then once selection is there or collection is there, they are stored into the egg storage room of breeder farm. Then they are transferred to hatchery. In the hatchery, first they are stored into the egg storage room for 12 to 24 hours. What type of temperature, humidity provided, that we have learned. After 24 hours, they are fumigated to remove any type of bacteria or mold from the shell or from the outer covering. And then fumigation is done. Then they are put into the incubator for first 18 days. Once 18 days are over, then from incubator they are transferred to hatcher for last 3 days. And in the hatcher, whenever the 3 days are over and overall 21 days are over, the chicks will be born. Then the chicks are transferred from hatcher to the chick room of the hatchery when they are vaccinated, and then they are transferred to commercial level layer or broiler farm. So this is the whole workflow of hatchery that we have already learned. So during this incubation period of 21 days, whenever they are put into the incubator for first 18 days and hatcher for last 3 days, which are the essential factors are there, it should be maintained. So most important factors are temperature, humidity, ventilation, position, and this we can say turning. So for all this we will learn in detail about all of this. તો અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી કે કઈ રીતે બ્રીડર ફાર્મમાં એક કલેક્ટ કરવા, કઈ સાઇઝના, કયા શેપના, પછી એકવાર કલેક્ટ થાય પછી એને બ્રીડર ફાર્મના જ એક જે સ્ટોરેજ રૂમ હોય આપણે ત્યાં સ્ટોર કરશું. ત્યારે પૂરતી સંખ્યામાં એક થઈ જાય પછી એને વેહિકલ દ્વારા આપણે હેચરી લાવે. તો હેચરીમાં બી ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકતા પહેલા આપણે એને જનરલી જે એક સ્ટોરેજ રૂમ હોય ત્યાં સ્ટોર કરશું 12 થી 24 કલાક માટે. તો એ દરમિયાન કેટલું ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી હોવી જોઈએ એ આપણે જોયું. માની લો એક સ્ટોરેજ 24 કલાક પૂરી થઈ પછી એનું ફ્યુમિગેશન કરવામાં આવે ફ્યુમિગેશન રૂમમાં, કે જેનાથી એની ઉપરની કવરમાં કોઈ બેક્ટેરિયા કે મોલ્ડ હોય એનો રિમૂવ થઈ જાય. પછી ફ્યુમિગેશન પછી તરત જ એને પેલા ઇન્ક્યુબેટરમાં કે જે સેટર રૂમમાં હોય, ઇન્ક્યુબેટર જે રૂમમાં રાખ્યો હોય એને સેટર રૂમ કહીએ, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂમ હોય હેચરીનો. એ સેટર રૂમમાં જે ઇન્ક્યુબેટર હોય એની અંદર ટ્રેમાં એગ છે એને રાખી દેવાના 18 દિવસ માટે. પછી 19મા દિવસે કેન્ડલિંગ કરવાનું અને જે ફર્ટાઇલ એગ હોય એને ઇન્ક્યુબેટરમાંથી હેચરમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાના. અને હેચરમાં 3 દિવસ રહેશે, 19, 20 અને 21માં. એટલે ટોટલ 21 દિવસ પૂરા થઈ જશે એટલે હેચરીમાંથી જે હેચર છે એની અંદર બચ્ચા છે એગમાંથી બહાર નીકળી જશે. પછી એ જે ચીક છે એને આપણે હેચરમાંથી કાઢીને જે હેચરીનો ચીક રૂમ હોય ત્યાં લઈ જશું, ત્યાં વેક્સિન કરી અને 24 કલાકની અંદર એને
તે બ્રોઇલર કે લેયર ફાર્મ જ્યાં જરૂરિયાત હોય ફાર્મરને ત્યાં આપણે પહોંચાડી દેશું. તો આજે ટોટલ 21 દિવસ છે, 18 દિવસ ઇન્ક્યુબેટરમાં અને 3 દિવસ હેચરમાં. ત્યારે આજે 21 દિવસ છે એને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ કહેવાય. તો આખો જે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે કે જેમાં 18 દિવસ એ ઇન્ક્યુબેટરમાં રહેશે અને 3 દિવસ હેચરમાં, તો એ વખતે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ક્યાં ક્યાં ધ્યાને રાખવાના? તો સૌથી પહેલા તો હેચરને ઇન્ક્યુબેટરની અંદર કેટલું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ, કેટલી હ્યુમિડિટી હોવી જોઈએ, એગનું ટર્નિંગ થવું જોઈએ, કેટલું વેન્ટિલેશન હોવું જોઈએ અંદર, અને કેવી પોઝિશનમાં એગને રાખવાના અંદર ટ્રેમાં. એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ભણશું વન બાય વન. So desired level of temperature, humidity, ventilation, frequent turning are essential for proper incubation during the incubation period of 21 days, out of which first 18 days they are put into incubator and then for last 3 days they are put into the hatcher. In natural method, these all factors are provided or maintained by the broody hen, and in artificial method, incubators in hatcher, they are either operated manually or by using automatic devices to maintain the condition of proper temperature, humidity, and etc. Nowadays, the modern hatchery with modern incubator and hatcher, they have all the automatic devices to maintain the internal temperature, humidity, ventilation, turning of egg at desired levels to maintain or to get higher percentage of hatchability. So the first and most important factor during the incubation of chicken egg is temperature. So it is the most critical factor during incubation. Slight variation will cause reduction in hatchability and quality of chicks. The temperature have direct effect on duration of hatch, size of embryo, abnormality in embryo, viability of chick after hatching. So incubation નો જે આખો 21 દિવસનો પીરિયડ છે ત્યારે મોસ્ટ ક્રિટિકલ ફેક્ટર જે છે એ છે ટેમ્પરેચર. બાકી બધા ફેક્ટર છે હ્યુમિડિટી, વેન્ટિલેશન, ટર્નિંગ, એ બધા કરતા બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટેમ્પરેચર. વાય? બીકોઝ સ્લાઇટ વેરિએશન from the desired temperature level, there will be adverse effect on the hatchability also. So the adverse effects of abnormal temperature during the incubation period of 21 days depends on the extent of temperature. It means how much lower or higher temperature gets than the desired level, then duration of deviated temperature, how long the deviated temperature remains either inside incubator or hatcher, then stage of incubation. Abnormal temperature during crucial period of incubation are more injurious than other stage. So generally આપણે વાત કરી મોસ્ટ ક્રિટિકલ જે ફેક્ટર છે ટેમ્પરેચર છે, કે માની લો ઇન્ક્યુબેટર ને હેચર ની અંદર અરાઉન્ડ 35 થી 37 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ચડાવવું જોઈએ. જો એનાથી બહુ વધારે બહુ ઓછું થાય તો એની એડવર્સ ઇફેક્ટ હેચેબિલિટીમાં ઘણીવાર એમ્બ્રાયોની ડેથ બી જોવા મળે. અને એ ટેમ્પરેચરની એડવર્સ ઇફેક્ટ કેટલી થશે એનો આધાર કોની ઉપર છે? કે કેટલું ટેમ્પરેચર વધારે ઓછું થયું છે, અથવા તો કેટલા સમય માટે વધારે ઓછું થયું છે, અથવા તો જે આખો 21 દિવસનો પીરિયડ છે એટલે કે 3 વીકનો પીરિયડ છે એમાં કયા સમય દરમિયાન ટેમ્પરેચરમાં વેરિએશન આવી ગયું છે, એના ઉપર આધાર રહેશે કેટલી એડવર્સ ઇફેક્ટ જોવા મળે એ. So temperature required during the incubation are varies according to species of bird. For chicken, the temperature varies from 37.2 to 37.7. In incubator cum hatcher, the same temperature is maintained. But whenever the hatcher is separate, the temperature inside the hatcher is reduced by 1 degree around 35.5 to 36.5. So this you have to remember. For chicken egg, at the hatchery, whenever they are put into the incubator for first 18 days, inside the incubator the temperature must be around 37.2 to 37.7 degrees centigrade, and after 18 days, once they are transferred from incubator to hatcher for last 3 days, inside the hatcher the temperature must be around 35 to 36 degrees centigrade. In large hatcheries they will have separate incubator and hatcher, but whenever the hatchery is very small scale and the incubator itself will work for hatcher also, then for all 21 days the eggs are put into the incubator cum hatcher. So at this time the temperature should be maintained at 37.2 to 37.7 degree centigrade for all 21 days. So આપણે વાત કરી ટેમ્પરેચર કેવું હોવું જોઈએ?
કે જ્યારે ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકીએ પહેલા 18 દિવસ માટે ત્યારે ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ 37.2 થી 37.7 અને જ્યારે છેલ્લા 3 દિવસ માટે ઇન્ક્યુબેટરમાંથી કાઢી હેચરમાં મૂકીએ ત્યારે ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી ઓછું એટલે કે 35.5 થી 36.5 હોવું જોઈએ. પણ આ મોટી જે હેચરીઓ હોય ત્યાં ઇન્ક્યુબેટર ને હેચર છે અલગ અલગ જ હોય. પણ જ્યારે નાની હેચરીઓ હોય કે જ્યાં ઇન્ક્યુબેટર હેચર અલગ અલગ ના હોય, ઇન્ક્યુબેટર જ હેચરનું બી કામ કરશે એટલે કે 21 દિવસ માટે એગ છે ને ઇન્ક્યુબેટરમાં જ રાખવામાં આવે તો ટેમ્પરેચર છે 21 દિવસ માટે 37.2 થી 37.7 જાળવવું. Now this incubator and hatcher, they are generally twins brother. They are generally look like a large cabinet from outside. Inside that there will be racks. In that there will be trays, and on this trays the eggs are put. And once the eggs are put, then the incubator and hatcher they are closed, and the internal temperature, humidity, ventilation they are maintained by the devices automatically. So this is how ઇન્ક્યુબેટર એન્ડ હેચર લુક્સ. જનરલી ઇન્ક્યુબેટર અને હેચરની વાત કરીએ તો બે અલગ અલગ મશીન પણ બહારથી તમને જોડિયા ભાઈઓ એટલે કે ટ્વિન્સ હોય એવા જ લાગે, ઓલમોસ્ટ સેમ જ હશે. ઇન્ક્યુબેટર ને હેચરની અંદર શું હોય, રેક હોય, મોટી મોટી રેક એટલે કબાટ કે જેમાં ટ્રે હોય. એ ટ્રેમાં તમારે એગ્સ મૂકી દેવાના અને પછી બહારથી ઇન્ક્યુબેટર ને હેચર છે એને બંધ કરી દેવાના. તો પહેલા 18 દિવસ ઇન્ક્યુબેટરમાં રાખી પછી ઇન્ક્યુબેટરમાંથી બહાર કાઢી હેચરમાં મૂકી બહારથી હેચર બંધ કરી દેવાનું અને અંદરનું જે ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, વેન્ટિલેશન એ બધું ઓટોમેટિક ડિવાઇસથી એમાં જળવાઈ રહે. Now this is the most important table. If you remember this table, you can remember about the all important factor required during the incubation. So in this table we have given the condition required for incubation for improved breed, which is most commonly used in poultry industry, then for desi bird, then for Muscovy, and all except Muscovy. This you do not need to remember. This is only for your information regarding the duck. But you have to remember about the chicken. That for improved breed, which are most commonly used, the incubation period is 21 days. In desi bird or desi chicken breed, the incubation is 20 days. The temperature maintained, it will be 37.5 in both. Then humidity for first 18 days, whenever they are in the incubator, the humidity must be 55 to 60%. And whenever they are in the hatcher for last 3 days, 19 to 21 days, the humidity must be around 70%. And the turning for first 18 days, whenever they are inside the incubator, the turning is needed. But whenever they are in the hatcher for last 3 days, in the hatcher there is no need for any turning. So this all will remain same for the desi breed also, desi chicken breed also. હવે ખાલી આ એક ટેબલ તમે યાદ રાખી લેશો તો બધા ફેક્ટરનું તમારે યાદ રહી જશે કે આખો જે 21 દિવસનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે કે જેમાં 18 દિવસ પહેલા ઇન્ક્યુબેટરમાં રાખશું પછી છેલ્લા 3 દિવસ ઇન્ક્યુબેટરમાંથી હેચરમાં મૂકશું તે વખતે ટેમ્પરેચર કેટલું હોવું જોઈએ તો કે જે આપણી ઇમ્પ્રુવ બ્રીડ છે કે જે મોસ્ટ કોમનલી યુઝ થાય છે અત્યારે કોમર્શિયલ લેવલે, તો પહેલા તો એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 21 દિવસનો હોય અને જેટલી દેશી ચિકન બ્રીડ છે એનો કેટલો હશે 20 દિવસનો. હવે ટેમ્પરેચર કેટલું હોવું જોઈએ તો બંને માટે સેમ કે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે 21 દિવસનો, એમાં ટેમ્પરેચર ઓન એન એવરેજ 37.5 ડિગ્રી હોવું જોઈએ. જો હેચર નોખું હોય તો હેચરમાં 1 ડિગ્રી ઓછું છેલ્લા 3 દિવસ માટે એટલે કે 35 થી 36 ડિગ્રી હોવું જોઈએ. પછી હ્યુમિડિટીની વાત કરીએ તો પહેલા 18 દિવસ કે જ્યારે એગ ઇન્ક્યુબેટરમાં હોય ત્યારે હ્યુમિડિટી 55 થી 60% હોવી જોઈએ અને છેલ્લા 3 દિવસ કે જ્યારે હેચરમાં હશે ત્યારે હ્યુમિડિટી 70% જેટલી હોવી જોઈએ. અને ટર્નિંગની વાત કરીએ તો પહેલા 18 દિવસ જ્યારે એગ ઇન્ક્યુબેટરમાં હોય ત્યારે ટર્નિંગ કરવું પડે, છેલ્લા 3 દિવસ ટર્નિંગની જરૂર રહેતી નથી કે જ્યારે જે હેચરમાં હશે 19માં, 20માં અને 21માં દિવસે. તો ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી અને ટર્નિંગ એ ઇમ્પ્રુવડ અને દેશી ચિકન બ્રીડ બંને માટે સેમ રહેશે. ખાલી ફેર ક્યાં આવશે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડનો, 1 દિવસ ઓછો હોય દેશી ચિકન બ્રીડના ફર્ટાઇલ એગ માટે incubation. So if you remember this table, you can easily remember about the all important factor which are needed during the incubation of egg at the hatchery. So now let's see what is the effect of high temperature during the incubation. So high temperature during early stage of incubation cause mortality near to end.
smaller cheeks, lack of alertness of cheeks, crooked toe, spreaded legs, and crooked necks. So these are the some effect of high temperature. Suppose we have just learned that inside the incubator the temperature must be around 37 degree, and inside the hatcher the temperature must be around 36 degree. But by fault in the device, if the temperature rose for more than 40 degree or etc., then it will have adverse effect on hatchability as well as on the chicks. Exposure of the egg at 46 degree for 3 hours and 49 degree for 1 hour, it will kill all the embryo. It means inside the incubator or hatcher, by any fault in the devices, if the temperature rose around 46 to 49 degree, it will kill all the embryos. If the 46 degree reaches inside the incubator or hatcher and it remains for at least 3 hours, it will kill all the embryo. And if the temperature rose for 49 degree and it will remain for 1 hour, it will kill all the embryos. So here you can see the effect of high temperature during the incubation. The chick will be born with crooked toe. Crooked toe means the curved toe, so that they cannot be walk properly. And spreaded leg. Spreaded leg means they cannot even stand on their legs. The legs are generally on the lateral side. And the curved neck. Their neck will be on the low, we can say backward side. So these are the some effect you can see once the chicks are born after 21 days, if the internal temperature of incubator and hatcher is somewhat higher. જો આપણું જે ડિઝાયર લેવલ છે 37 ડિગ્રી 36 ડિગ્રીનું, એના કરતા વધારે ટેમ્પરેચર થઈ જાય ઇન્ક્યુબેટર ને હેચરમાં, તો એ વખતે 21 દિવસ પછી જે બચ્ચા જન્મે તો એમાં તમને કાં તો આ પ્રકારે કર્વડ ટો જોવા મળે, અથવા તો સ્પ્રેડ લેગ જોવા મળે, અથવા તો છે એનું જે નેક છે કર્વડ જોવા મળે, એટલે કે એની નેક છે પાછળની તરફ પડી જાય, એ એની નેકને સીધી કરી શકે નહીં. Thermostat controlling temperature should be checked regularly with thermometer. Both dry and wet bulbometer should be used. So this thermostat and devices that maintain the internal temperature of incubator and hatcher, they should be properly checked at proper interval. Temperature should be checked when pilot light goes off. Thermostatic control cut off the heat. So whenever you put the egg inside the incubator for some period, the lights inside the incubator will be turned on so that it will provide the heat. After that, the light are cut off, and at this time onward there should be proper checking of temperature so that the desired level of temperature can be maintained. So generally વાત કરીએ કે જ્યારે આપણે ઇન્ક્યુબેટરમાં એગ મૂકશું ત્યારે શરૂઆતના થોડા ટાઈમ માટે અંદરની જે પાયલોટ લાઇટો હોય ચાલુ રહેશે, જેનાથી ગરમી મળે અને અંદરનું ટેમ્પરેચર જળવાય. એકવાર લાઇટ બંધ થઈ જાય પછી ટેમ્પરેચર છે અંદરનું પ્રોપર જળવાય એ પ્રોપરલી તમારે ચેક કરવું, જેનાથી ટેમ્પરેચર અંદરનું કાં તો બહુ વધારે ને કાં બહુ ઓછું થઈ જાય નહીં. Temperature in incubator and hatcher should be watched even after pilot light goes off, because growing embryo in the egg become exothermic after 13 days or so. Heat generated by egg then self increase the temperature beyond critical level. So during the incubation period, from the 13 days onward, the maintenance of temperature and humidity are very important, as well as ventilation. Why? Because from 13th day, the embryo developing inside the egg, it will start liberating egg, so it may raise the internal temperature. So from 13 days onward, you should check the internal temperature and humidity at every hour. So વાત કરીએ કે જ્યારે આપણે માની લો આજે ઇન્ક્યુબેટરમાં એગ મૂકી દીધા તો પેલા 12 દિવસ કાંઈ જાજો ફેર નહીં આવે, પણ 13મા દિવસથી જે એગની અંદરનો એમ્બ્રાયો છે વિકસતો હોય એ હીટ છોડવાનું ચાલુ કરશે, એ CO2 છોડવાનું ચાલુ કરશે, તો એનાથી ઇન્ટરનલ ટેમ્પરેચર છે વધવાની શક્યતા રહે. એટલે 13મા દિવસ પછી દર દિવસે કલાકે તમારે ઇન્ક્યુબેટરનું અંદરનું ટેમ્પરેચર હ્યુમિડિટી જોવાનું. અને જ્યારે તમારે 18 દિવસ પૂરા થાય, once the 18 days are over and the eggs are transferred to hatchery in the hatcher, then in the hatcher also daily at every 1 hour or 2 hour interval, the internal temperature and humidity must be checked and maintained.
because from the 13th day onward, whenever they are into incubator, they will start liberating egg heat, and it will liberate the egg, and it will liberate the CO2 until the chicks are born from the egg itself. So from 13th day onward up to the 21st day, there must be proper checking of internal temperature and humidity inside the incubator and hatcher. Suboptimum temperature will result in late hatch and poor hatchability. So till now we have learned that what is the effect of higher temperature, more than 38 or 39 degree. Now we will see the what are the effect of lower temperature. Just we have seen that inside the hatcher or incubator, the temperature must be around 36 to 37 degree, but by fault in the devices, if the temperature goes down to 30 or 31 degree, then it will result in late hatch with poor hatchability. અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું કે ટેમ્પરેચર જે 36-37 ચડવાવું જોઈએ એનાથી બહુ વધી જાય તો શું ઇફેક્ટ થાય, એવી જ રીતે જો ટેમ્પરેચર 36-37 ની જગ્યાએ ઘટી જાય તો એની શું ઇફેક્ટ થાય, તો કે if the temperature goes down to 4.5 degree, incubation period increase by 4 days. It means instead of 21 days, the chick will come out of the egg at 25 days. એટલે કે જો વધારે ટેમ્પરેચર ઓછું થઈ જાય 34 ડિગ્રીએ પહોંચી જાય તો એનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ 21 દિવસનો છે એની જગ્યાએ 4 દિવસ વધી જાય એટલે કે 25 દિવસનો થઈ જાય એટલે કે બચ્ચું 25મા દિવસે જન્મે. Then fluctuation of temperature with certain range has less effect on second week as compared to first and third week. So in the beginning of this point we have learned that effect of or adverse effect of deviation in temperature depend on the time at which the deviation occurs. So as I said, the incubation period is 21 days of chicken egg. First 18 days in incubator and last 3 days in hatcher. It means it will 3 weeks. So if the temperature deviates from the normal range during the first and third week, it will have higher effect, adverse effect. But if it fluctuates in the normal range during the second week, it will have very less adverse effect. તો આપણે શરૂઆતમાં જ કીધું હતું કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ દરમિયાન ટેમ્પરેચર જો પ્રોપર ના જળવાય તો એની એડવર્સ ઇફેક્ટનો આધાર કેની ઉપર રહે, તો કે કેટલું ટેમ્પરેચર ઉપર નીચે થયું, કેટલા સમય માટે ઉપર નીચે થયું, અને આખો જે 21 દિવસનો ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે એમાં ક્યારે ઉપર નીચે ટેમ્પરેચર થયું. તો 21 દિવસ એટલે 3 વીક થયા કે 3 વીકનો જે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે એમાં જો પહેલા ને ત્રીજા વીક વચ્ચે પહેલા અને ત્રીજા વીક વખતે જો ટેમ્પરેચર વધારે ઊંચું નીચું થયું હોય તો એની તમને વધારે એડવર્સ ઇફેક્ટ જોવા મળે, જ્યારે વચ્ચેના એટલે કે બીજા વીક વચ્ચે એટલે કે 8 થી 14 દિવસ દરમિયાન જો ટેમ્પરેચર વધારે ઊંચું નીચું થાય તો એની ઇફેક્ટ એટલી બધી જોવા મળશે નહીં. So another important factor during the incubation after temperature is humidity. So just we have learned in the table that during the first 18 days, whenever the eggs are there into the incubator, humidity must be 55 to 60%. And when the egg are transferred from incubator to hatcher for last 3 days, the humidity must be 70%. So why this humidity must be maintained? If this humidity is very essential for losing some weight through moisture loss or water loss in order to produce strong chick. For chicken egg, in 21 days of incubation, the egg must lose around 10% of its weight. Then and then the chicks will be born, will be strong. Suppose if you put the 50 gram egg in the incubation, if the proper humidity is maintained, after 21 days of incubation, you will find that the chick will be born with 45 gram body weight, and it is the ideal one. તો હ્યુમિડિટી આપણે જોયું કે ઇન્ક્યુબેશન વખતે 55 થી 60% અને હેચરમાં 70% જળવાવી જોઈએ. શા માટે? કારણ કે જો પ્રોપર હ્યુમિડિટી જળવાય તો જ એગમાંથી થોડા પ્રમાણમાં વોટર લોસ થાય ને જરૂરી છે. કેટલું થવું જોઈએ? તો કે 21 દિવસનો જે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે એમાં એગમાંથી ઓને 10% જેટલું વોટર લોસ થવું જોઈએ, તો જ જે ચીક જન્મશે સ્ટ્રોંગ હશે. માની લો તમે 50 ગ્રામનું એગ મૂક્યું છે ઇન્ક્યુબેશન માટે, તો 21મા દિવસે એમાંથી જો બચ્ચું છે પ્રોપર હ્યુમિડિટી હશે તો 10% લોસ
એટલે કે 5 ગ્રામનો લોસ થશે તો 50 ગ્રામનું એગ હતું તો 45 ગ્રામનું બચ્ચું જન્મશે અને એ સ્ટ્રોંગ ઓન એન એવરેજ 45 થી 50 ગ્રામના જે બચ્ચા હોય એ સ્ટ્રોંગ હોય અને એનું ભવિષ્યમાં પ્રોડક્શન સારું હોય. So it is necessary that if the proper this humidity is maintained, then the egg will lose around 10% of its weight, so that whatever the chicks are born, it will be have weight around 10% less than the actual egg weight, and it is very ideal because these chicks are strong. What happen if the humidity is very high or very low as compared to desired level? Then either there will be low water loss or high water loss. Low water loss means there will be birth of large size chicks, and if the water loss is higher, it means if the egg lose so much water, then whatever the chicks born after 21 days, they will be very small, and these both chicks, either very large or very small chick, have very low production, so these are not desirable. So this is the reason humidity must be properly maintained. શા માટે મેન્ટેન થવી જોઈએ? કારણ કે જો પ્રોપર મેન્ટેન ના થાય ઇન્ક્યુબેટર અને હેચરમાં, તો કાં તો વધુ પડતું વોટર લોસ થઈ જાય એકમાંથી, કાં બહુ ઓછું થાય. તો શું થાય? જો ઓછું વોટર લોસ થાય તો ચીક છે મોટા સાઇઝના જન્મે, અને જો વધારે વોટર લોસ થઈ જાય તો ચીક એકદમ નાના નાના જન્મે. આ બહુ મોટા કે બહુ નાના ચીક બંનેમાં તમને ભવિષ્યમાં એનું પ્રોડક્શન સારું મળે નહીં. Specific requirement of humidity depends on species, egg size and cell quality. But for chicken egg, for first 18 days whenever they are incubator, the humidity must be 55 to 60%, and for last 3 days whenever the eggs are transferred from incubator to hatcher, the humidity must be around 70%. The humidity is measured by comparing wet and dry bulb thermometer readings. Now we will see effect of variable humidity on embryonic development. So till now we have learned what ideal humidity level must be maintained inside the incubator and hatcher. But what are the adverse effects if the humidity is not maintained? Slight error in humidity in setter or hatcher will not be as determined at peculiar temperature. So this we have already learned, that the adverse effect of deviation in temperature during the incubation is more as compared to humidity. If the humidity variation is in the range during the incubation period, it will have not any adverse effect. But if the deviation in the humidity is also very high, then you will see the adverse effect during the incubation. So first we will see what are the effect of low humidity. So if we have learned the humidity inside the incubator should be 60 and in the hatcher it should be 70%. But if by some fault in devices, if the humidity goes down, then it will result in more water loss from egg and small and hard chicks. If the humidity is very low in setter or incubator, setter is the synonym of incubator, and if the humidity is low in the hatcher for last 3 days, there will be high incidence of pipped egg. Embryo dries out and dead in cell. So these are the some effect. If the humidity is low inside the incubator, but it is maintained in hatcher, then there will be more water loss for first 18 days from the egg, and the chick will born are very small in size. And if the humidity is low inside the hatcher, then what will happen? The outer shell of the egg will be broken, so that the internal embryo will be dried up due to the low humidity and it will be dead. તો આ છે જે હ્યુમિડિટી જો પ્રોપર ના જળવાય, ઓછી થાય તો શું થાય? તો કે જો પેલા તો ઇન્ક્યુબેટર, સેટર છે ઇન્ક્યુબેટરનું સિનોનિમ છે. તો ઇન્ક્યુબેટરમાં હ્યુમિડિટી 60% જળવાવી જોઈએ. એનાથી ઓછી થાય તો શું થાય? કે એગમાંથી વધુ પડતું પાણી લોસ થાય અને ચીક જે છે જન્મે એ કેવા હોય? એકદમ નાની સાઈઝના. અને એની જગ્યાએ જો તમે ઇન્ક્યુબેટરમાં પ્રોપર હ્યુમિડિટી જાળવી હોય અને હેચરના છેલ્લા 3 દિવસ માટે હ્યુમિડિટી ઓછી થઈ જાય 70%થી, તો શું થાય? કે જે એગ છે એ પીપ્ડ થાય. પીપ્ડ એટલે કે એની બહારની જે કાચલી છે તૂટી જાય. તો એનાથી શું થાય? હ્યુમિડિટી ઓછી હોય તો જે અંદર એમ્બ્રાયોનું જે વોટર છે એ બી લોસ થઈ જશે, એમ્બ્રાયો આખો ડ્રાય થઈ જાય અને ચીક છે એની ડેડ થઈ જાય. So here you can see the effect of lower humidity. So here you can see the egg shell will be broken. Either there may be small hole, it is called as pipped egg, or either the egg shell is
broken in the sheep manner. So it is called a sheep egg. In both these cases, the internal embryo will be dried up and it will be dead if the humidity level is very low as compared to desired level. So till now we have learned about the effect of low humidity. Now we will see the effect of high humidity. It will be somewhat vice versa. If yes, the desired level of 60 to 70% humidity is not maintained, but the humidity reaches to 80 to 90%, then there will be very low moisture loss from the egg, so that whatever the chicks are born, they will be very large and soggy. There will be delay in hatch, reduced hatchability, and chicks born are with poorly leveled navel and shell will be sticking to chicks. So these are the some effect of high humidity during the incubation. Just we have learned that during the incubation, humidity must be around 60% and in the hatcher, it should be around 70%. But by some fault, if the humidity reaches to 80 to 90%, then what will happen? There will be very less water loss will be there, so that chicks will be born will be very large and it will have poor production, as well as the overall hatchability also reduce, and the chicks born, they are generally with very poorly healed navel. It means their navel part is not properly healed, so this type of chick will be dead. So in this picture, first picture here, you can see the poorly healed navel, and here you can see also due to the high humidity, poorly healed navel, and the navel is attached to the egg shell, so this type of chick will be dead. So these are the some effect of high humidity. So till now we have learned the two most important factors to be determined or to be considered while the incubation are temperature and humidity. Now third one is ventilation. So ventilation is required for all of us to maintain the our we can say surrounding temperature as well as oxygen and CO2 level. So all living beings require oxygen. Same is applicable to hatching out also. Best results of hatchability is obtained when the oxygen content inside the hatcher and incubator is around 21%, which is at the atmosphere level. So વેન્ટિલેશન એ રીતે જળવાવું જોઈએ કે ઇન્ક્યુબેટર ને હેચર ની અંદર ઓક્સિજન નું લેવલ 21% જળવાય. So the main purpose of ventilation is that inside the incubator and hatcher proper level of temperature and humidity maintained, as well as the internal oxygen level is maintained at 21%. Above or below level of 21% of oxygen will reduce hatchability. Lower level is more dangerous for hatchability. So as I said, inside the incubator and hatcher, oxygen level must be same as the atmospheric oxygen level. It must be around 21%, and it can be maintained by proper ventilation by using fan and exhaust. But if the oxygen level rise or goes down beyond the 21 level inside the incubator and hatcher, it will have adverse effect on hatchability. Low oxygen level is more dangerous for hatchability as compared to higher oxygen level. તો અંદરનું આપણે વાત કરી વેન્ટિલેશન છે આપણે શું પંખા કે એના દ્વારા કરીએ તો ઇન્ક્યુબેટર ને હેચરમાં બી ફેન્સ લાગેલા હોય કે જેનાથી પ્રોપર વેન્ટિલેશન થશે તો અંદરનું ગરમ હવા બહાર જાય ને બહારની ઠંડી હવા અંદર આવે તો અંદરનું ટેમ્પરેચર હ્યુમિડિટી ઓક્સિજન લેવલ ને CO2 લેવલ જળવાઈ રહે. જો વેન્ટિલેશનમાં કોઈ ફોલ્ટ આવે ફેનમાં કે પ્રોપર વેન્ટિલેશન ના થાય અને તો ટેમ્પરેચર બી બહુ વધી જાય કા ઘટી જાય, હ્યુમિડિટી બી વધી ઘટી જાય અને મેઇનલી ઓક્સિજન લેવલ વધી કા ઘટી જાય. જો ઓક્સિજન લેવલ 21% કરતા વધારે કે ઓછું થાય તો એની મેઇન ઇફેક્ટ હેચેબિલિટી પર આવે. નોર્મલ હેચેબિલિટી જે 86% મળવી જોઈએ મળે નહીં, એટલે કે જેટલા તમે એગ મૂક્યા હતા એમાંથી 86% ચીક્સ જન્મે નહીં. ઓક્સિજન લેવલ બહુ વધારે હોય કે ઓછું હોય તો એમાં જો ઓક્સિજન લેવલ ઓછું થાય તો એની વધારે એડવર્સ ઇફેક્ટ જોવા મળે ઓક્સિજન લેવલ વધુ થાય એના કરતા. So here you can see the effect of reduction and increase into the oxygen level inside the incubator and hatcher. So every 1% reduction in the O2 level, 5% reduction in the hatchability, and every 1% increase in the oxygen level, there will be 1% reduction in hatchability. It means the oxygen level is very important
inside the incubator and hatcher, and it can be maintained properly by proper ventilation. So હવે આપણે જોઈએ ઓક્સિજન લેવલ 21% જળવાવું જોઈએ, એના કરતા જો 1% વધી જાય એટલે કે 22% થઈ જાય તો હેચેબિલિટી 1% ઘટી જાય, અને 21% ઓક્સિજન લેવલ જળવાવું જોઈએ, એના કરતા 20% જળવાય એટલે 1% ઓછું થાય તો હેચેબિલિટી 5% જેટલી ઘટી જાય. તો એટલા જ માટે જો પ્રોપર ફેન્સ ને રાખ્યા હોય ઇન્ક્યુબેટર ને હેચરમાં ને પ્રોપર વેન્ટિલેશન થાય તો ઓક્સિજન લેવલ જળવાઈ રહે તો હેચેબિલિટી અફેક્ટ થાય નહીં. તો સેમ એઝ ધ ઓક્સિજન લેવલ, CO2 level also should be around 0.3 to 0.5% maximum. Otherwise, same as the oxygen level, if there is any increase or decrease in the CO2 level, it will affect the hatchability. Most commonly, if there is increase into the CO2 level, it will affect the hatchability very adversely. તો જેમ આપણે વાત કરી ઓક્સિજન લેવલ 21% જળવાવું જોઈએ, તો એવી જ રીતે CO2 નું લેવલ બી 0.3 થી 0.5% જ હોવું જોઈએ. જો એમાં બહુ વધારો થાય તો એની એડવર્સ ઇફેક્ટ જોવા મળે. જનરલી CO2 લેવલ ઘટે તો બહુ એડવર્સ ઇફેક્ટ જોવા મળતી નથી, બટ CO2 લેવલ વધી જાય તો એની એડવર્સ ઇફેક્ટ જોવા મળે. કઈ? તો ઇફ ધ CO2 લેવલ instead of 0.3 to 0.5%, it reaches to 1%, then it will increase the embryonic mortality, and if it reaches to 5% level, then all the embryos are dead. So જે CO2 લેવલ 0.3 થી 0.5% જળવાવું જોઈએ ઇન્ક્યુબેટર ને હેચર ની અંદર, એની જગ્યાએ જો 1% એ પહોંચી જાય તો એમ્બ્રાયોનિક મોર્ટાલિટી આવવા માંડે, અને જો એ 5% એ પહોંચી જાય ને લાંબો સમય સુધી રહે CO2 લેવલ ઇન્ક્યુબેટર ને હેચર ની અંદર, તો બધા એમ્બ્રાયો છે એની ડેથ થઈ જાય. So for there is not any limitation to supply oxygen and removal of CO2 in forced draft type incubator. Most of the machine take more air than required, so care should be taken to avoid hyperventilation. So as I said, ventilation must be properly. If the fans are working with high efficiency, then there will be hyperventilation. Then and then also there may be not maintenance of oxygen level. So there are generally two types of incubators are there. So generally you can find this is the ideal incubator. The hatcher will be look like same. This is the incubator. This is a small scale incubator. Whatever the hatchery are using, they are very large incubator. Here also you can see the incubator. This is the laboratory use incubator. It is very small. So there are two types of incubator. Most of modern hatchery, they are using forced air incubator, in which here you can see the fans are there. So by this fan, the proper ventilation, humidity and temperature can be maintained. While another type of incubator are still air incubator. Generally this small scale incubator used for laboratory purpose. They do not have any fan. Has a only heating element. So for proper ventilation, there must be a manual arrangement must be made. So generally incubator છે બે ટાઈપના હોય, forced air ટાઈપના અને still air incubator. Generally જે hatchery છે એના incubator ને hatcher છે forced air ટાઈપના હોય, એટલે કે એમાં પંખા લાગેલા હોય અને પંખા દ્વારા અંદરનું ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, વેન્ટિલેશન એ બધું ઓટોમેટિકલી જળવાય. જ્યારે સ્ટીલ એર ઇન્ક્યુબેટર છે એકદમ નાની સાઇઝના હોય કે જે લેબોરેટરી યુઝમાં આવે, અને એમાં જનરલી પંખો હોય નહીં, જેનાથી હીટિંગ ડિવાઇસ જ હોય કે જેનાથી અંદરનું ટેમ્પરેચર છે એ મેન્ટેન થાય, પણ વેન્ટિલેશન તમારે મેન્યુઅલી સગવડ કરવી પડે. So generally in the modern hatchery, they are using this forced air type incubator, in which there is a fan are there so that they can maintain the ventilation, temperature and humidity automatically. Now this we have already learned that developing embryo start liberating heat from 13 days onward. So fan must be there to remove extra heat from 13th to 21st day beside removal of CO2. Failure of electricity and fan is not serious for first 13 days because high energy requirement, but situation becomes serious after 13 days when the fan stop working. So it means this we have already learned. So whenever the eggs are put into the incubator, then on the 13th day
they will start the embryo developing inside the egg. It will start liberating the egg and liberating CO2 and taking the oxygen. So from 13th to 21st day, proper O2 CO2 level, temperature and humidity must be maintained inside the incubator and hatcher. First 13 days there is not any need, because by automatic devices it will be automatically maintained, but so there is no need for any, we can say checkup. But from 13th day onward, the incubator and hatcher, the internal temperature, humidity and all the devices maintaining this temperature, humidity and ventilation must be checked at least at every 1 or 2 hours, because on from the 13th day the this developing embryo will start giving the eggs. So at that time, if there is any failure into the fan or ventilation system, then it will increase the internal temperature, humidity and CO2 level, and it will adversely affect the developing embryo and hatchability. તો એટલા જ માટે અગાઉ બી આપણે ભણી ગયા કે જનરલી જ્યારે ઇન્ક્યુબેટરમાં તમે એગ મૂકો ત્યારે શરૂઆતના 13 દિવસ છે એ ઓટોમેટિક ડિવાઇસો છે એ બધું મેન્ટેન કરે છે, અને એ વખતે પ્રોપર ચેકઅપની જરૂર નથી. પણ 13મા દિવસથી જે ડેવલપિંગ એમ્બ્રાયો છે એ એગ આપવાનું, એ હીટ છોડવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે. તો શું થાય કે જનરલી જો ફેન ને પ્રોપર કામ ના કરતું હોય, ટેમ્પરેચર ને હ્યુમિડિટી ડિવાઇસો એ ઓટોમેટિકલી મેન્ટેન કરશે જ એની રીતે, પણ તમારે 13મા દિવસથી દર 2-2 કલાકે તમારે બધી ડિવાઇસ ચેક કરવાની અને અંદરનું ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, વેન્ટિલેશન બરાબર છે કે નહીં માપવાનું. શા માટે? કારણ કે પહેલા 12 દિવસ તો ઓટોમેટિક જળવાશે, પણ 13મા દિવસથી જે એમ્બ્રાયો છે પોતે હીટ આપવાનું ચાલુ કરે, ડેવલપિંગ એમ્બ્રાયો CO2 આપવાનું ચાલુ કરે, એટલે એટલા માટે ડિવાઇસો છે ઓટોમેટિકલી એ બધું મેન્ટેન કરશે વેન્ટિલેશન દ્વારા. પણ જો એ વખતે પંખો કે કંઈ બગડી ગયું તો વેન્ટિલેશન પ્રોપર જળવાય નહીં, તો ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી અને CO2 લેવલ બધું વધી જાય અને એમ્બ્રાયો ડેડ થાય અને હેચેબિલિટી ઘટે. સો ફ્રોમ inside the incubator and hatcher for all 21 days, all the devices are nowadays automatic, so that they will maintain the proper level of temperature, humidity, oxygen and CO2 level, and it should be checked regularly whenever the incubation is going on, mainly after 13th day of incubation, because from 13th day the embryo, or we can say this the developing embryo, it will start giving the egg. So at that time the maintenance of humidity, temperature is very very important. So if there is any failure in the automatic device, it will result in adverse effect. So from 13th day onward inside the incubator and for last 3 days in the hatcher, there must be regularly around inspection at every 1 to 2 hours must be there, so maintaining proper temperature, humidity, ventilation etc. Then after temperature, humidity and ventilation, another factor is this: set the egg large and up. So this we have already discussed, that this is the universal practice of putting the chicken egg in the tray in such a way that their larger end will be on the upward side and lower end will be on the lower side, or narrower end will be on the lower side. It is the universal practice. Keep the air sac in normal position and reduce malposition of embryo. So this is the reason why generally uh, the eggs are put in such a way that broader end will be on the upper side and narrower end will be on the lower side. It also permits the embryos to develop head toward the large end or near the egg cell, so that chicks that are ready to hatch will break in air cell and initiate respiration by getting the air from the air sac. Reverse setting of egg reduce the hatchability by 10% and reduce the quality of check. So as I said, the eggs are put in such a way that broader end will be on the upper side and narrower end will be lower side. So what will happen inside the egg, the embryo will develop in such a way that its mouth or beak will be on the upper side or broader side, in which there is air cell. So whenever the 21 days is over and the chick is fully grown, first it will break the air sac and it will get the air and start the respiration, and after then it will break the egg cell and it will come out of the egg. And if you put the vice versa, if you put the egg in such a way that the narrower end in the upper side and broader
and in the lower side, it will reduce hatchability by 10% and it will also reduce the quality of chick. તો આપણે વાત કરી યુનિવર્સલી એક છે એને કઈ રીતે રાખવામાં આવે કે બ્રોડર એન્ડ ઉપરની તરફ અને નેરોવર એન્ડ નીચેની તરફ હોય. જો એવી રીતે ના રાખો તો શું થાય કે હેચેબિલિટી છે એની કરતા ઊંધું રાખો તો હેચેબિલિટી 10% જેટલી ઘટે અને એક જે ચીકની ક્વોલિટી છે એ બી ઘટે. હવે આ રીતે રાખવાનો મેઇન ફાયદો શું કે જો તમે બ્રોડર એન્ડ ઉપલી તરફ ને નેરો એન્ડ નીચેની તરફ રાખો એગનો, એ રીતે તમે રાખો તો શું થાય કે જે બચ્ચું છે અંદર એ કઈ તરફ જન્મે તો એનું હેડ છે એ બ્રોડર એન્ડ કે જ્યાં એર શેક આવેલું હોય એ તરફ જન્મશે. એટલે કે 21મા દિવસે જ્યારે ફૂલી ગ્રોન થઈ જાય એટલે સૌથી પહેલા એ એર શેકમાં કાણું પાડે. તો એર શેકમાં શું હોય? હવા. તો એનાથી એનું રેસ્પિરેશન ચાલુ થાય ને પછી એ એગની કાચલી તોડીને બહાર આવતું રહે. And last important factor is turning of egg during incubation. So necessary to gentle and frequent turning of embryos in egg to prevent its setting and adhering to other structure of the egg. So this is the reason why turning is needed. In the nature also you can see that whenever the bird give the egg during the incubation, it will frequently turn the egg by its beak. Why? Because if the turning is not done, then the internal this yolk and albumin of the developing embryo can be added to any one side and it will not hatch. So, and chick will be not born. So this is the reason why there must be frequent turning. તો આપણે વાત કરી કે ટર્નિંગ છે નેચરમાં બી તમે જોયું હશે ક્યારેક જ્યારે કોઈ બર્ડ છે એગ મૂકે તો એને એની ચાંચ દ્વારા ફ્રીક્વન્ટ ટર્નિંગ કર્યા રાખે ઇન્ક્યુબેશન વખતે. શા માટે? કારણ કે જો ટર્નિંગ કરશો તો જ અંદરના જે પાર્ટ્સ છે એ બધા એની જગ્યાએ રહે. બાકી શું થાય કે પાર્ટ્સ છે અંદરની તરફ કોઈ એક જગ્યાએ ચોટી જાય તો એમાંથી પછી બચ્ચું જન્મે નહીં. So in air steel type incubator, turning ensure uniform ventilation and heating also. This is the another important of turning also. If the turning is proper, then internal ventilation and that also can be maintained. Turning of egg at 45 degree in both direction or 90 degree in one direction give best result. So as I said, turning is done only for first 18 days whenever they are into incubator. For last 3 days whenever they are in hatcher, there is no need for any turning. So for nowadays, the modern hatchery, they practice turning at every 1 hour whenever they are in the incubator for first 18 days. So what happens in this turning? Generally inside the incubator, the eggs are put into the trays. So by automation, first this trays come 45 degree on the upper side and then 45 degree on the lower side, or in vice versa, or in other we can say approach, the trays are moved or turned at 90 degree. There is not like that the eggs are turned at 360 degree, but the trays on which the eggs are put, first they will go 45 degree on the upward side and 45 degree, then it will come to lower side. So total 90 degree turning will be there and it is sufficient. So turning ની વાત કરીએ તો આપણે વાત કરી શા માટે ટર્નિંગ થવું જોઈએ? કારણ કે જો ટર્નિંગ ના થાય તો અંદરના જે એના પાર્ટ્સ છે એ કોઈ બી એક જગ્યાએ ચોટી જાય તો એમાંથી પછી ચીકનું ડેવલપમેન્ટ થાય નહીં. તો એટલા જ માટે ટર્નિંગ કરવામાં આવે. અને ટર્નિંગ ક્યારે કરવાનું? કે જે આખો 21 દિવસનો પીરિયડ છે એમાં 18 દિવસ જ્યારે ઇન્ક્યુબેટરમાં હોય ત્યારે જ એગનું ટર્નિંગ કરવું જરૂરી છે. છેલ્લા 3 દિવસ જ્યારે હેચરમાં હોય ત્યારે ટર્નિંગ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. તો ટર્નિંગ થાય કઈ રીતે? ટર્નિંગ એટલે એવું નહીં કે આખું ઈંડું 360 ડિગ્રીએ ફેરવી નાખવાનું. પણ શું થાય કે ઇન્ક્યુબેટર છે માની લો મોટા કબાટ જેવું હોય, એ ઇન્ક્યુબેટરની અંદર મોટા મોટા રેક હોય. એ રેકમાં શું હોય? ટ્રે. એ ટ્રેની અંદર આપણે એગ મૂકેલા હશે. તો ઓટોમેશન દ્વારા શું થશે કે આ જે ટ્રે છે એ પહેલા 45 ડિગ્રી ઉપર જશે, પછી 45 ડિગ્રી નીચે આવશે, એટલે ટોટલ 90 ડિગ્રી જેટલું ટર્નિંગ એનું થઈ જાય. આખું એક ટર્ન ના થાય, એક તો ટ્રેની ઉપર જ રહેશે પણ ટ્રે 45 ડિગ્રી ઉપર જાય અને પછી 45 ડિગ્રી નીચે આવે. તો એ રીતે એનું ટર્નિંગ થાય અને એ પહેલા 18 દિવસ કરવામાં આવે. અને જે મોડર્ન હેચરી છે એમાં દર કલાકે, જ્યારે ઇન્ક્યુબેટરમાં હોય પહેલા 18 દિવસ, ત્યારે દર કલાકે ટર્નિંગ કરવામાં આવે. પછી ઇન્ક્યુબેટરમાંથી કાઢી છેલ્લા 3 દિવસ 19, 20 ને 21મા દિવસે જ્યારે હેચરમાં રાખ્યા હોય ત્યારે ટર્નિંગની જરૂર નથી. So the scientifically we suggest the turning at every 3 hours, but nowadays the modern hatchery
Okay, whenever the eggs are in the incubator for first 18 days, the turning is done at every 1 hour. Frequent turning also necessary to overcome faulty control of temperature and ventilation. So as I said, by this turning we can also maintain the internal temperature, humidity, ventilation, etc. Turning should be continued for first 18 days only till the eggs are in the setter or incubator. There is no need for turning during the last 3 days whenever they are in the hatcher. Egg should be transferred to hatcher from setter when 1% of egg are slightly flipped. So generally, once the 18 days are completed into the incubator, 1% of the egg are slightly peeped. It means in 1% egg, you can see the outer shell will have small hole, very small hole. So at that time, they are transferred into the hatcher for last 3 days. Or otherwise, whenever the 18 days are completed in the incubator, they are transferred for last 3 days in the hatcher after candling. So what happened? First, the eggs are stored for 12 to 24 hours in the egg storage room. Then fumigation is then they are put into the incubator for first 18 days. Then on the 19th day, the candling is done, and on the same day, they are put in the hatcher for 3 days. It means for 19th day, 20th day, and 21st day, they are put into the hatcher. And in the hatcher, when the 3 days are completed, or overall 21 days of incubation period is completed, the chick will be born, and this chick then transferred from hatcher to the chick room of hatchery, where the vaccination is given, and then they are transported to બ્રોઇલર ઓર લેયર ફાર્મ એટ ફિલ્ડ લેવલ. તો આખી જે આપણે અત્યાર લગી સંક્ષિપ્તમાં જોઈ ગયો કે કઈ રીતે જે બ્રીડર ફાર્મ છે તો ત્યાં એક કઈ રીતે કેવા કલેક્ટ કરવાના, પછી બ્રીડર ફાર્મના સ્ટોરેજ રૂમમાં પૂરતા જથ્થામાં એક થાય, પછી આપણે એને ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા હેચરીએ લાવીએ તો હેચરીએ પહેલા એક સ્ટોરેજ રૂમમાં 12 થી 24 કલાક એને આપણે સ્ટોર કરશું. પછી ફ્યુમિગેશન કરી એને પહેલા 18 દિવસ ઇન્ક્યુબેટરમાં મૂકી દઈશું. પછી 19મા દિવસે કેન્ડલિંગ કરી સેમ દિવસે 3 દિવસ માટે એટલે 19મા 20મા અને 21મા દિવસ માટે એને હેચરમાં મૂકી દેશું કે જ્યાં 21 દિવસ પૂરા થાય એટલે એક છે એમાંથી બચ્ચા જન્મશે. એ બચ્ચા છે એને ચીક કહેવાય. એ ચીકને પછી હેચરમાંથી કાઢી આપણે હેચરીનો જે ચીક રૂમ છે ત્યાં લઈ જશું. ત્યાં એનું વેક્સિન આપવામાં આવે મરેક ડિસીઝ સામે, અને સેમ દિવસે 24 કલાકની અંદર એને આપણે જે ફિલ્ડ લેવલે જે બ્રોઇલર કે લેયર ફાર્મર છે જેની માંગ હોય એ પ્રમાણે એને ત્યાં ડે ઓલ્ડના ચીક આપણે સપ્લાય કરી દઈશું હેચરીએથી. So this is how the whole hatchery works, and these are the most critical factors, essential factors during the incubation period, as well as which type of egg you should select. We have learned in this topic. So thank you friends once again, and we will meet again in the next topic. So till then, goodbye and thank you again.